All righty. Good evening, everyone. Welcome to all of the attendees. It is 6:03. We're just gonna wait 2 more minutes and then we're gonna go ahead and get started. Thank you all for being on. I see some of our community leaders that are here. Thank you for being here. Thank you to all of the organizations that shared the flyers, everyone that reached out. Really appreciate you all. And I think this is going to be a very, very important discussion. And HREPA, along with HLA and HBA, we are really excited to bring you guys an amazing group of panelists, experts in the community. And although we know that it's very uncertain time right now that we're in, but we want to remind everyone that we're all in this together. And that is the reason why we have brought these three organizations together to bring you information. So once again, welcome. I'm just gonna wait 1 more minute and then we're going to get started. Thank you once again. Jean is setting up right now in the computer with my IT guy. We're having a little technical difficulty, but IT is on No worries. No worries. Thank it. you. All right. Hello, everybody. I just wanted to say hi to everybody. Thank I just want to remind everyone that this meeting is being recorded. We did get questions whether or not this will be recorded. It will be recorded. It will be also shared on our YouTube page. There's also going to be a follow-up document. We are going to put together a guide following this conversation. So if we are unable to get to all of your questions, or if for some for some reason you're not able to stay on for the entire conversation, we are going to have everything noted and we will send that out to all the attendees via email after this conversation. So just wanted to flag that to you. Alrighty, it is 6:05, so we are going to get started. Once again, welcome. Thank you all for being here tonight. My name is Tracy Vertus, and I am president and co-founder of the Haitian Real Estate Professionals Association, also known as HREPA. HREPA is the largest and fastest growing network of real estate professionals that are advancing Haitian home ownership. We are a group of realtors, loan officers, title company owners, home inspectors, investors, any professional that is operating in the real estate industry, we have them in this network. And we are a younger organization. We've only been around for about a little less than 3 years. But we are excited and we are passionate about creating generational wealth for the Haitian community through the power of real estate. We do this through trainings, classes for the professionals. We do community events. We launched the first Haitian Creole home buyer guide. We also have a advocacy agenda that we're building where we can meet with elected officials so that we can elevate issues that are affecting the community's ability to build wealth. And this past December, we hosted our very first Haitian Real Estate Awards, where we are recognizing leaders, change makers in the Haitian community that are making it possible for us to build wealth in the community. If you guys want to learn more about HREPA, you can always go on our website at www.hrepa.org, and I will ask my team members to please add the link in the chat. Tonight, I'll be serving as your moderator, and I will help guide this very timely and important discussion. I first want to say this. I want to acknowledge that this is an incredibly difficult and emotional moment for our community. Many families are facing fear, and we're not sure what the future holds for all that you guys have worked to build in this country. So I just want to acknowledge that we understand what this means. And tonight's conversation, there's only one thing that I want to say to you all. Each person that is on this call tonight, we are here with you. We understand the uncertainty and we are on the ground. Some of us are literally on the front line and we are advocating on your behalf. We're ready to support you, to serve you guys, to help you as much as we can with all the resources that we have. So trust us when we say that we are all in this together, and that's why we're having this conversation tonight. So to all of our families, everyone that is on this call, the community leaders, thank you for being here. Thank you for all of you that are on the front line and helping us
as we navigate this very difficult time. So this conversation tonight is going to be a moderated panel discussion. You guys are going to hear from a very special guest who has been standing on the front line and fighting for the community, and a group of trusted attorneys, loan officers, professionals that are going to provide you with information. The goal tonight, we want to do three things. First, we want to provide you with accurate information. We know there's a lot of information being shared. I will ask if you all please can mute, and then once it's time for you to speak, you can unmute. We want to provide clear and accurate information about what is happening around TPS. Second, we want to explain the outcome of TPS changes, how it would affect housing decisions, legal protections. And thirdly, we want to leave you with practical next steps. So with that, I will just stop here. Just a quick disclaimer for everyone that is on this call. This town hall is intended to be educational and for informational purposes only. So the information that is going to be shared tonight, it does not create any sort of attorney-client or advisor-client relationship. Everybody's situation is very different. Immigration status, housing decisions, financial outcomes, all of these things depend on your individual circumstances. So these things cannot be fully addressed on this call. We cannot answer all of your questions on this call. Some of these things have to be addressed individually. So we do ask and we encourage you all to please consult one of our licensed professionals after this call. We will share the information for all of the attorneys if you guys would like to meet with them one-on-one. With that said, let's just now go into housekeeping. I just want to add that please, if you are a panelist, we ask that you keep yourself muted. For those of you that are attendees, we are going to allow you all to ask questions. There's going to be a Q&A. So please, if you look around your Zoom, it should be probably, if you're on your phone, it might be at the bottom of your screen or somewhere at the top. There should be an ask question or Q&A tab. Please click on that and you can drop your question and we will be sure to get to it. And if we don't, I promise you all that there is going to be a follow-up document after this where we are going to add all of the questions that were asked and the answers that were provided. So everyone will have access to that. All right. So with that being said, now I would like to now welcome the host organizations, the individuals that came alongside the Haitian Real Estate Professionals Association to bring you this very important conversation. So first, I would like to acknowledge Guerline Jozef from the Haitian Bridge Alliance. Guerline, if you don't mind just coming off mute, just tell us a little bit about the Haitian Bridge Alliance and what you all do. Good afternoon, and thank you so much for having us. Thank you for this partnership. My name is Guerline Jozef. I am the co-founder and executive director of the Haitian Bridge Alliance. We are a national organization that focuses on people of African descent, and we address the immigration issue in the context of human rights, racial injustice, labor, and others. We provide all different type of support from litigation, lawsuits, and direct services, humanitarian assistance, legal representation, and social services. We are headquartered in San Diego, California, but we provide services around the country, and we really address human rights in a global setting. Thank you very much, Guerline. Thank you for all that you do on behalf of the entire community. Thank you guys for what you do. And next, I would like to invite the Haitian Lawyers Association. I'm not sure, I don't see Geralda on my end, so I'm not sure if Loune-Djenia, are you able to just say a few words about HLA? Good afternoon, everyone. My name is Loune-Djenia Askew, and I'm currently the Vice President of the Haitian Lawyers Association. I want to first start by saying thank you to HREPA for inviting us to collaborate on this very important event. Haitian Lawyers Association, we've been operating for several decades in the South Florida area, and we do have partners in other areas of Florida, as well as even some Haitian lawyer associations, not necessarily South Florida based, but there are some other similar organizations like ours in other states.
If you are in another state and you may need legal resources, don't hesitate to reach out to us and we'll try to connect you to another similar organization. But we're here, we're at the front line. We are prioritizing not only providing pro bono legal services through the Haitian Lawyers Association Foundation, we also participate by putting on events and panel informational sessions to educate the community, empower the community, and move the community forward as best as possible. We also host an annual gala where we give back to the community by pouring into the next generation of attorneys and giving out scholarships and fundraising for law students, college students, as well as high school students. So thank you so much for having us today. Thank you so much, Loune-Djenia. And I do see Geralda is on with us now. So Geralda, if you don't mind, please do come off mute if you want to add anything else. Good evening, everyone. Okay. So I'm Kayla, I guess. I didn't see. All right. Let me just. All right. Good evening, everyone. This is Geralda David, and I'm the president of the Haitian Lawyers Association. The Loune-Djenia said it all. Everything that we do have a foundation where we do provide free legal services to the community, obviously limited because we are a nonprofit. Loune-Djenia said it all. We have a gala every year. Our next gala is on April 18th. We thank everyone for the collaboration because the community really needs this. We've been doing several of these sessions, and that's why when Nathalie Demesmin reached out to me about this, I jumped on the opportunity and I told her, yes, let's do this. Let's educate the community because the community really needs this. They need us now. Us as the professionals, we need to be there and stand with them. So thank you all, thanks to all the panelists and also the HLA members, Nadine, Vlad. I know you guys have been doing this since Saturday. This is not the first that we've done. Every single day, they've been educating the community on different aspects. So thank you so much for your time and dedicating so much time to the community. Appreciate it. Thank you so much, Geralda, and thank you to the entire HLA team and all of our partners and everyone that has shared this conversation. So thank you all. We are now going to get started. And before we get into it, I sort of comment about Creole. So this conversation is going to be in English and Creole. I've asked the panelists to say a few in Creole. So with that, I would just say, pour tout le monde qui la yo, merci. Merci parce que nous vini et pour nous prendre information ça. Non pas c'est Tracy Vertus. Moi c'est cofondatrice avec président association pour professionnels qui dans secteur immobilier a. Et n'a fait conversation ça à soir ensemble avec Haitian Lawyers Association qui c'est association des avocats haïtiens et avec Haitian Bridge Alliance. OK? Donc conversation ça Jean que nous pral faire. Moi pral modérer, moi pral poser 2-3 questions, m'a aider guider conversation yo. OK? Et nous a fait ça créer un Q&A à la fin. Nous pas fait pendant moun yo a fait conversation parce que nous voulons ba chaque monde opportunité pour yo même yo ka faire présentation yo, répondre question et puis dans fin et conversation n'a bien en section côté nous ka poser question. Mais en attendant que nous fait ça, nous ka toujours mettre toutes questions nous yo dans chat là à bon côté n'a pas qui marqué ask a question, on petit boîte qui gon petit boîte avec on petit comme on dit ça un sorte de point d'interrogation. OK? Donc nous ca utiliser ça pour nous ca voyer question nous. OK? Donc c'est comme ça que nous va faire, n'a commencé et pour moi commencer n'a commencé avec Guerline Jozef et donc m'a tourner en anglais et puis encore une fois n'a essayé faire en anglais et en créole parce que gen moun sous qui avec nous à soya qui pas parler créole, qui seulement parler anglais. So, Guerline, thank you for being with us. We want to start with grounding everyone in where do we stand today when it comes to TPS? So, at a very high level, Guerline, can you please share with us where does TPS for Haitians currently stand and why, what is happening and why is this urgent now? Honneur, respect avec tout le monde et Jean que Tracy dit, non, moi c'est Guerline Jozef. Et moi, fait partie organisation qui est les Haitian Bridge Alliance pour Alliance haïtienne, j'ai organisation panoua qui a bataille dans cause migration avec cause civile et travail et puis droits humains.
Tracy, to answer your question, where are we right now? Pour me répondre question de Tracy, qui bon que nous y kounya sous cause immigration en général, mais sous cause TPS specifically, when we are talking about immigration at large and TPS specifically. As of right now, we are in a very difficult moment. However, hopeful. Because what we at the Haitian Bridge Alliance, along with different partners around the country, Haitian Women for Haitian Refugees in New York, we have FAM in Miami, we have the Haitian associations in Springfield, Ohio, and around the country, really, we are looking to see what are the best approaches to really center and advocate on behalf of all TPS holders, but specifically the Haitian community. Et dans pont Alliance haïtienne, ça que nous faisons, nous prenons plusieurs approches, côté que nous collaborons avec plusieurs mouvements pour nous adresser cause immigration spécifiquement dans le moment ça, sous cause TPS. Et nous travaillons avec l'autre organisation et nous voulons mettre chapeau pas devant. Et organisation Haitian Women for Haitian Refugees dans New York, organisation qui dans Springfield, Ohio, qui dans Miami, qui tout partout dans le pays, qui a bataille mes amis avec nous et puis pour nous capable représenter la communauté. Dans Haitian Bridge Alliance, nous gagnons plusieurs sacrées litigations. Litigation, ça que y aurait les lawsuits tout. We have several litigations and lawsuits on behalf of several TPS countries, including Haiti. For Haiti specifically, there are 3 lawsuits that have been ongoing. Can you hear me? Yes, we can. There are 4 lawsuits that are currently ongoing. And one of them is in Washington, D.C., the New York case. We have one in New York and one in California. Right now, we went to court 2 weeks ago in California to represent the TPS for Haiti and Venezuela. And the Haitian Bridge Alliance is one of the co-counsel representing the whole of TPS for Haiti and Venezuela. Et nous gagnons 3 lawsuits qui en marche. Une dans la cour New York, une dans la cour Californie, et une dans Washington, D.C. Et semaine dernière, 2 semaines de cela, nous étions devant 3 juges dans la cour Californie, et 3 semaines de cela, nous étions devant juge dans la cour Washington, D.C. Cas qui plus important qu'on y a, c'est cas qui dans la cour Washington, D.C., côté que juge là te bay gouvernement 3 semaines pour te bay plus évidence pour clarifier pour qui raison que yo te terminé TPS pour Haïti. One of the most critical cases lawsuit we have right now is the one in Washington, D.C., where the judge gave the government 3 weeks to come back with evidence to prove why they found it necessary to terminate TPS for Haiti. The judge did say that she is planning on giving a ruling on or before February 2nd. Juge la te dit comme ça que li a bay yon décision soit 2 février ou bien avant 2 février. Alors, dans fin semaine ça, ou bien lundi prochain qui a 2 février, nous a espéré gagner yon jugement qui pral sorti devant juge dans Washington, D.C. What does that mean? And I want to make it clear for the people who are listening to avoid any misinformation. What does that mean? If, by the grace of God, we do get a favorable, positive ruling from the judge in the New York case in Washington, D.C., we will be able to continue protection for about 350 to 375,000 Haitians who are currently with TPS. So these are the people who will be able to continue protection if, as we are praying and fighting for, the judge does agree with our case and give a positive ruling on behalf of Haiti TPS holder. However, people who have
pending applications or people who are waiting to apply for TPS will not be covered by the judgment of the court in Washington, D.C. And that is an extra 100 to 150,000 Haitians who have either already applied for TPS, have pending applications, or are hoping to be able to apply for TPS under a new designation. So that is the legal part of it. And as many of us know, in the United States of America, we have a 3-branch government, right? We have the executive branch, we have Congress, and we have the court, the law. So right now, the first approach that we are talking about is the law, because we still believe in the rule of law, and we believe that if we're able to get that support, we will cover the people who already have TPS. Now, other strategies that we have been working on in association with many different organizations and movements, we have partnered with AFL-CIO, which is the largest labor union that has over 12 million workers under the union. In partnership with the Haitian Bridge Alliance, we currently have about 400 signatories from other organizations, faith leaders, and others who have come together to ask the president and his administration to reconsider so they can renew and redesignate TPS for Haiti. If we happen, again, by the grace of God, to get a favor for those people and the government agrees to renew and redesignate TPS for Haiti, now all the people who already have TPS, those who have pending applications, and those who are waiting could become eligible if we get a new extension and redesignation. And we are asking for an extension and redesignation because extension will cover people who already have it, and redesignation will cover people who currently do not have it, but will be able to be eligible. So that's the second approach. Ça, c'est deuxième stratégie que nous prenons. Non seulement nous fin prend route la loi pour aller devant juge, nous prenons route congrès, nous prenons route pour parler avec le président directement pour demander pour lui faire une extension et une redésignation pour Haïti pour TPS. Troisième approche que nous faisons, nous avons travaillé arrache-pied, main à main avec membres congrès. The third approach that we took is working hand in hand with congressional members. And we are trying to get bipartisan agreement that will allow for a not only cover for TPS, but for permanent status for people who are currently undocumented in the United States, including Haitian TPS holders and others. So I really wanted to kind of clarify the different approach that we are taking. One is geared within the community, asking the community to come alongside of us to ask the president to renew and extend. One is working hand in hand with Congress to bring in concrete and durable solution. And one is really taking the court. Currently, Congresswoman Presley have what is called a discharge petition, and we are asking everyone to reach out to your local elected officials, congressional members, to ask them to support the discharge petition from Congresswoman Ayanna Presley. There's also a bill from Congresswoman Yvette Clarke that is really centering the conditions of women and girls in Haiti that also will support the redesignation and extension of TPS for Haiti, centering the realities of women and girls of Haitian descent, because we certainly cannot have our women and girls deported back to Haiti. So really want to understand where we are so people can have the right information, so they can know who is qualified, who is eligible, because we are hearing all kind of misinformation and disinformation within the community. I will be available for questions after, but really want people to understand where we are and the fight that we have been pushing in, again,
with un pile moun qui mette men nan pat la, haïtien et moun qui pas haïtien, qui mette men nan pat la pour pousser, pour nous joindre une solution pour tout immigrant, mais particulièrement pour 350 000 à 500 000 haïtiens qui trouvaient dans une façon, dans un statut qui pas stable qu'on y a et ici aux États-Unis. Yon lot bagay que moi vle toucher sou li, c'est cause Canada. The other thing I want to touch on is people trying to go to Canada. And we want to make sure people understand there are a lot of Ubers. Unfortunately, the majority of the people who are currently in detention centers in the United States are people who try to go to Canada and they get detained, arrested at the border, and then get returned back to the United States and put in immigration detention. There are several opportunities that are available to go to Canada. However, you have to make sure you apply for those programs, you get qualified for the programs, and you have the approval from the Canadian government that allows you to come to Canada. Please make sure before you make those moves, you understand the risks that are being taken. Also, we have people who are trying to go to Mexico, trying to flee. Again, we see a lot of people who are trying to go to Mexico being taken by the government and then put in immigration prison. So we want to make sure people understand what we are dealing with so that they know exactly how to protect themselves. Again, for the community, asking them to please avoid driving cars if you do not have the proper document, if you do not have a driver's license that is current, and if you do not have insurance in your car. What I tell people, even if Jesus Christ comes to you and give you a car, put it in your garage until you get all your documents before you drive. So, quelques bagay nou tap di moun yo, c'est que nou tande an pil moun ap kouri avec ale Canada, gen an pil mauvaise information ki ap bay. Nou priyo en grâce que yo pran information parce que gen plusieurs programmes qui sou pied pour moun ale Canada, mais faut qu'on qualifié pour yo. Et lo qualifié pour yo, gouvernement ba ou approbation pour capable rentrer Canada. Nous mandons nous faire attention pour ne pas tomber dans problème pour si nous essayer d'aller au Canada de des manières irrégulières. Et puis, l'autre ça que je te dis, c'est que tant pis, nous en pile monde qui tomber dans problème parce que y a conduit machine sans y pas de licence aux États-Unis, sans y pas de assurance aux États-Unis, bagay yo tellement difficile qu'on y a yon ticket pour trafic capable mener dans déportation. En pile bagay que nous obtenons dans la communauté à tout, nous toujours dit tout le monde, bon Dieu, bah nous demain, c'est pour peut-être nous yo ba nous. Yo ba nous pour nous toucher l'autre monde. We are also hearing a lot of different issues within the community. We tell our people God has given you your two hands for yourself, not to touch anybody else. So domestic violence, child abuse, all of those things, please, 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 we pray you to not get involved in those things because anything right now will label you and you will end up in immigration detention and deportation. So that makes our work very, very difficult. I can stop there, Tracy, and we can answer more later. No, thank you so much, Guerline. This was extremely helpful. And I see all of you in the chat asking for Guerline to share the strategies and also the links, Guerline, to some of the items that you mentioned. We are going to share all of this with you all after this conversation. There's going to be an email out to all of the attendees. I have all of your emails, and we will include all of those. So thank you, Guerline. And just something that I want to highlight that you mentioned, because I'm hearing that there's at the community level, there is an opportunity for folks to send their signatures. So if you are in support of this, to ask for the administration to extend TPS, letters that are being sent directly. So I love that you all have deployed several strategies, not just one strategy. And really we appreciate the work that is doing. One of the and because we're kind of running short of time for your section, Guerline, but is there anything else that you would like to say to this group that they need to be aware of, specifically around the February 2nd ruling that is coming up? Like, what should people be expecting? Also, where do we go? Ki kote pou yo ale pou yo jwen bon jan informasyon? Parce que nou wè gen pil bagay kap di, but where do people go to actually get real trusted information about TPS?
Yeah, thank you so much for that, Tracy. You can put our email address info on the chat, info@haitianbridge.org, and we will also send you our hotline where people can reach out. But full transparency, we have very low capacity because we are receiving a lot of calls and we only have 2 people operating the hotlines. And so therefore, if you call the first time and you don't hear, it's not because we don't want to answer, it's because a lot of people are reaching out. So info@haitianbridge.org is the email, and then we can add the hotline number for you as well. Specifically for February 2nd and 3rd, we are hoping to get that ruling, a favorable ruling, a positive ruling from the judge. However, we are also expecting that the U.S. government will appeal the judge's ruling. So it will be a cat and mouse, for the lack of a better word, game for maybe a very long time. But what we want people to understand is that we are not giving up. There are 3 different lawsuits. If one fails, we have backups after backups, and we have communities ready to push. One thing we ask of the community is please reach out, share your stories with us, because that's the tool we can use to advocate on your behalf. Nous demandons communauté en temps pris, connecter avec nous pour partager histoire nous parce que c'est une des outils que nous avons utilisé pour dire mais dans quelles conditions mon yo a vivre, right? C'est un maman haïtien qui capable perdre du TPS li, ça pral dit pour li dans famille de séparation familiale et puis potentiellement déportation, qui capable connecter avec une autre maman qui dans Arkansas, yon maman qui pas haïtien, yon maman qui ne doit pas même immigrant, qui capable comprendre nécessité pour qu'il y ait famille ensemble. Alors c'est histoire ça yo qui va utiliser comme outil pour nous capable continuer faire plaidoyer en faveur de communauté. L'autre bagage que nous dit tout le monde, et m'ta souhaité que moun qui avocat yo accentuer sur ça tout, nous demander tout le monde pour yo préparer un plan familial, c'est un bagage que nous avons fait depuis 3 ans de cela, nous avons encouragé moun yo pour yo préparer un plan familial. Pour communauté haïtienne ne doit pas trop connaître ça y est, mais puis faut américain gagne un plan pour famille si on bagay arrivé yo et si que ti moun yo à l'école bon bagay qui arrivé qui moun qui pral prendre ti moun nan pour yo qui médicament moun nan capable prendre qui moun le moun acheter kay qui moun si on bagay arrivé qui pral camper pour défendre ni si obligé la banque qui moun qui pral travail sur ça yo pour yo n'est-ce pas alors nous capable contacter Haitian Bridge Alliance tout côté que nous mettez sous pied une forme qui bien détaillée pour capable kembe et partager avec avocats, partager avec une organisation qui fiable, que nous fait confiance. Comme ça, si par hasard, yon bagay est arrivé nous ta tombé dans mes ou bien nous ta balade, nous gagnons un monde qui est capable d'aider nous. So we are also really encouraging people to have a family plan that will really support in case something were to happen, whether it is with immigration or general life issues, right? So we are asking people to reach out to us and we'll be able to support in that way. The other things I'm really asking the community, and I hope the lawyers will be able to address that as well. When you go to anywhere, they do no fair immigration, or people will tell you they do immigration, please make sure you have an agreement that tells you exactly what kind of services that they are agreeing to provide for you. One of the biggest issues we are having is people who have hired an attorney or hired someone who does immigration. After 2-3 months, a year, they come back to us and say, oh, they stole my money. My question is, what was the agreement? You could give $1 million, but the agreement was just for them to write a letter for you. So we want the community to understand the agreement they have with their attorneys or whomever they are in contact with. Tracy, I can stop here because there's so much we can talk about, but I think, yes. Absolutely. Somebody put in the chat, how do we continue having these forums, these conversations? I think this is something that we need to think about is how can we all have maybe a shared document where we can provide you guys with the updates. So we'll think about that and see what we can do. But Guerline, thank you so much.
This was a great way to, bring everything back into kind of like centering ourselves. So the next person I'm going to bring up is Nadine Gedeon. Nadine is an attorney, and Nadine is going to speak to us more from an immigration perspective. So Nadine, please feel free to unmute. Would love for you to share a little bit about yourself. And then my question for you, Nadine, is how does hearing what Guerline just shared with us, right? From an immigration perspective, what are some key considerations that our Haitian families need to be aware of? Merci beaucoup, Tracy. M'a salué tout le monde qui a gardé nous après-midi. M'a dit en spécial salutation pour Guerline, pas quelque temps. Et merci pour tout le travail qu'on a fait dans la communauté. M'a salué collègue moi, Madame Présidente HLA, avec tout le monde dans l'association qui invite moi aujourd'hui à venir partager connaissances moi avec nous. Donc, moi, je suis avocate, qui a milité ou bien qui a professé depuis l'année 2014. Et moi, fait premièrement dans le bureau par moi, immigration. Donc, moi, c'est une dans deux avocates qui a géré le cabinet, cabinet Gedeon Morales, logo. Question, Guerline saute soulevé tellement important pour moun comprendre et qui côté yo campé journée jodi parce qu'en pile fois moun yo y a réagi mais yo pas comprendre et circonstances que yo gagne que y a subi. Donc l'important en pile pour nous connaître qui ça a passé avec TPS et qui conséquences et décisions ça yo pas gagner sur vie nous. Et donc question TPS sont pas qui fragile et d'ailleurs avec qui ça TPS là lui-même. If I'm not good at I'm not bilingual like Guerline, so I don't know, just let me know when to translate if someone wants to help me when I'm thinking. I'm very focused, so the back and forth. No, Nadine, you take it over however best, whatever works best for you. No Okay, worries. so I'll go in Creole only, so it's easier for me, so I don't lose my thoughts. Ma parle créole seulement, excusez moun qui anglophone yo, parce que m'ta remè focus dans sa m'amdian, moi pas gen note, donc m'ta remè vraiment focus pour m'ka partager sa m'amdian avec communauté haïtienne nan surtout. TPS son bagay qui temporaire de nature. Ça veut dire, depuis le commencement, les yo te bay bénéfice, nous connaissons que à un certain moment, li t'appelle gen pour le camper parce que de non li c'est temporary protected status. Mais cependant, et dans circonstances, nous dans situation haïtienne avec un pile l'autre pays, malgré que li temporaire, yo fait un pile renouvellement et associé avec redésignation, ça veut dire yo entre nouveau moun la donne, gen moun ancien. Donc nous-mêmes en Haïti, pas nous on commencé depuis en 2010, pas vrai? Et donc jusqu'à jeudi en pile monde créer des bénéfices yo construit en vie avec bénéfice ça qui fait que leur monde gen TPS et puis yo dit que y a terminé ça vraiment frappé moun nan parce que moun nan a géré TPS en pile là dedans yo parce que nous connaissons des TPS qui fait sorti yo censé yo nan communauté en paquet temps. Donc, yo senti que gon bagay ki a retiré nan men yo, surtout si moun nan achete kay, si gen ti moun ki l'école, et en pile fois, moun sa yo pa jam à l'Haïti, m'konnen gen de clients qui rentré depuis et jour tremblement de terre l'an fin passé, quelques jours après, et jusqu'à présent, yo pa jam à l'Haïti, et moun sa yo fait ti moun, yo achete kay, yo gen mortgage, donc, impact ça vraiment li pral affecté en pile moun, n'est-ce pas? My keyboard is acting up. Okay. Donc, encore une fois, et conséquence TPS là, c'est que si juge RES, par exemple, comme Guerline mentionné, il y a plusieurs lawsuits, mais ça, je dis, n'a veillé, c'est décision juge RES là, et si vraiment décision ça pas aller en faveur nous, eh bien, il y a un pile monde qui va souffrir, qui va avoir un pile problème. Yon nan l'autre problème que moun gen avec TPS, c'est que non seulement son bénéfice qui temporaire, mais TPS pas by résidence, il pas ouvri sous résidence.
Donc, qui fait que même si moun nan gen TPS pendant 10, 20, 40 ans, yo pa jam jeune résidence, tout autant Congrès pa li même pas son loi pour le ba yo résidence yo même. Donc, ça, c'est un bagay qui ont ti jan point négatif avec TPS là. Mais point positif pour TPS là, qui ça li fait, li protéger moun contre déportation et li permettre moun qui ka travail pour yo fonctionner dans le pays. Non, sens, malgré que bénéfice ça li temporaire, mais li gan pile, m'ka di, pouvoir, li gan pile force parce que c'est seul bénéfice, même si on gon ordre de déportation, de pour qualifier pour li, ICE pa meto sous déportation, il pas exécuter ordre de déportation, ça parce que yo reconnaît que ou protéger. Donc, le pays États-Unis désigne un pays comme TPS, c'est parce que normalement, pays la ka yo gon gros désastre, li ka un désastre naturel, li ka un désastre politique, même j'en te ouais, le yo te balye après assassination Jovenel Moïse, qui fait que et pays li désigné TPS, États-Unis par protection ça. Maintenant, pour États-Unis retirer protection ça nan mot, faut bon investigation qui fait pour nan situation état pays yo. Ça veut dire faut pays yo situation li améliorer, li mieux que le yo te désigné pays en bas TPS. Donc c'est une discussion argument qu'a fait entre avocat gouvernement et moun kap protéger TPS yo pour expliquer que qui genre gouvernement ici a fait abus de pouvoir, que yo même y a violé procédure administrative interne que yo même yo mette sous pied. Là yo décidé terminer TPS sans yo pas même font une investigation, un assessment de terrain pour yo dit que eh bien pays d'Haïti li même li nan position qui mieux je ne jodi et en pile monde connaît que pays d'Haïti pas plus bon que l'été désigné ni en 2010, ni en 2021, ni en 2023. Okay. Maintenant, qui conséquences qui gagne si juge Reyes lui-même li pas mette décision en faveur? Okay. Ça va le faire qu'en pile monde, yo pral déclencher ça relé unlawful presence. Unlawful presence là, ça veut dire c'est là où ici sans papier ou illégalement. Donc, par exemple, gen moun pendant yo te sous TPS si yo pas de jambe illégal dans pays non, yo te gen famille yo qui te appliqué pour résidence pour yo, gen de catégorie moun leur appliqué pour résidence pour yo, moun sa yo pas jambe supposé illégal, par exemple si c'est maman, frère, soeur qui mettons en résidence en cours, donc résidence là en cours, les gen 7, 8 ans la fait chemin et puis qu'on y a ce TPS là qui te kembo là pour le visa vient disponible pour faire ajustement de statut, et bien ça, décision ça, les pour couper ça et pour commencer gagner, ça relève unlawful presence. Une grave conséquence que décision ça va le bail avec termination, c'est que ICE qui doit mettre mes sous n'importe qui là, parce pas oublier ça me dit qu'il y a des gens qui gagnent ordre de déportation finale et qui, je ne dis pas protection avec TPS, yo pas tomber en bas mais as à cause de TPS. Eh bien, protection ça li pral fini, moun sa yo pral vini non, m'ka di yo pral vini très et vulnérable de enforcement à non pour ICE météo n'importe côté ICE joigno ICE la kayo tant leur sorti dans travail à chercher un mandat dans mon juge pour et al prend yo dans travail quel que soit côté rien mettez yo non avion direct pour déporter. Moun sa yo pas même besoin de passer devant juge du tout, à moins que yo ka fait un stay of deportation, un document qui dit que si yo déporté yo la vie à risque ou bien yo gen famille yo qui cap souffrir en pile et si gouvernement d'accord avec argument que yo balan yo ka permettre yo ba un petit prolongation. Donc moun sa yo pral perdu 4 travail. Ça veut dire à partir de 3 février 2026 moun sa yo pas ka travail encore et si yo travail yo pral sa yo le travail sans autorisation et gain de bénéfices qui pas permettre tout travail sans autorisation, c'est une violation de loi immigration que ça ka ba ou en pile problème. Donc m'a font ti camper là, me connais pas en pile. Donc si
ou ta même élaborer dans la première partie ça, nous qui doit faire ça, et si vous avez d'autres questions pour moi, moi, je continuer. Merci en pile Nadine et moi pense que ou entrer dans ça que nous avons besoin demander yo ou ba information yo but ça que nous ka faire nous ka avancer et puis à la fin et nous sûr que a des questions sur immigration donc nous ka n'a invito pour tourner pour continuer parler avec nous OK merci. Merci. OK donc n'a continuer et fois ça nous pral parler de spécifiquement raison qui fait que nous là, c'est qui genre décision TPS ça pral impacter moun qui gen kay boy ici ya, nous gen moun qui achete kay, gen moun k'ap loué, gen moun qui c'est landlord. Donc qui genre ça pral affecto et qui option que ou même ou gen si jounen jodi a on dit que décision yo ta prend et nous connaît que yo ta fait choix pour yo pas extend TPS et qui ça que ou même ou gen comme option, qui sort de considération pour ou même avec femme ou pour gen. Donc nous allons inviter Nathalie Demesmin, qui c'est un avocat dans Sud Floride là, qui va parler ensemble avec nous. At this time, we are going to move into our next section, which is going to speak specifically on housing impact of TPS changes. If TPS is not extended, for those of you that are homeowners, those of you that are maybe you are a landlord, etc., what are the implications for you? What options do you have? If you have to leave the US, what all do you need to consider? And I would like to invite Nathalie Demesmin to speak on this. She is an attorney here in the South Florida area. Nathalie, please feel free to unmute and the floor is yours. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. My name is Nathalie Demesmin. I am an attorney with the Advocate Consulting Law Group. It's a solo practice, and we do practice in the area of real estate, litigation, and title. So I'm going to be talking a little bit about that today. But first of all, I wanted to say thank you so much for the panelists. Thank you, Attorney Geralda David, for answering to the call when it was called, because this is very important, because you hear all the time that Haitians are not there for Haitians. And this is showing that we are there. We are giving back because we're professionals and we come together to give information to help our community. So thank you so much. And thank you, Guerline, with Haitian Bridge Alliance also for joining us here. This is a great movement. And I love the fact that different organizations are coming together for our community. L'union fait la force. Love that. Okay, so now let us talk about one of the reasons why we're here today. One thing I want everyone to know is that immigration status does not affect your legal right to own, sell, or transfer property in the United States. Ça que moi veux tout le monde connaît aujourd'hui, c'est que statut immigration pas affecté droit légal pour que ou ka gagner un kay ou ka vendre kay transférer kay dans États-Unis. En pile moun pense just parce que ou perdu immigration status, ce qui veut dire que ou pas ka gagner kay dans United States. OK, il y a des pays qui comme ça mais pas ici. Ici même si que ou pas légal ou ka acheter kay ou ka vendre kay. OK, ça c'est très important. Kounya la qui ça qui vient passer c'est que en pile nan nous qu'on a besoin de faire décision qui ça que n'a fait parce que nous gagnons kay, il y a des gens qui veulent acheter kay toujours, OK, et il y a des gens qui gagnent kay qu'on a qui veulent connaître qui ça pour yo faire. Un bagage que nous gagnons droit dans pays ça que nous ka fait, nous ka continuer. OK, et avec Kaino, ce qui veut dire que c'est pas nécessaire pour nous venir ou bien pour que nous et faire un bagage qu'on y a, OK? Un autre droit que nous gagnons, c'est que nous avons décidé de venir ou bien nous avons décidé et rentrer, ce qui veut dire que pour que nous gagnions les gens qui viennent habiter dans le cas, si que vous déportez nous, qui pour payer le loyer, OK, ça c'est une bagage que nous gagnons parce que nous avons continué avec Kaino aux États-Unis, OK? Kounya la, ça qui pas nécessaire pour nous faire kounya la, c'est vendre la, except gagner des décisions pour nous faire. Par exemple, est-ce que li bon pour moi vendre kounya ou bien pour moi mettre kala dans le loyer? Ça c'est une décision critique pour que nous décidions qui ça que n'a fait. OK? Alors qui j'en que m'a parler avec nous aujourd'hui, c'est parce que m'a voyé pour nous penser réfléchir qui ça qui a bon pour nous personnellement. Parce que il y a des gens qui dans situation
qui ka kembe kayo toujours, et il y a des gens qui sont dans une situation qui pas ka kembe kayo, alors qu'on a là parlé de tous les deux gens yo pour que nous ka fait décision ça nous-mêmes, monsieur et dames, ok? Qu'on y a là, qui ça que si nous décidons pour que nous vendons là, peut-être c'est parce que nous besoin cash, parce que nous besoin pour que nous partions pour aller de l'autre côté, parce que nous pas de travail ici et nous pas de gens pour nous payer mortgage. Nous besoin cash là, so nous ka fait décision si nous voulons vendre kounya peut-être ça, ok? Parce que si que nous perdons du job, nous pas de moun qui a aidé nous payer pour lui, nous avons mortgage. Kounya la ça qu'a fait nous et une décision pour que nous vendons là. Un l'autre bagage qui a fait nous une décision que nous voulons vendre là tout, c'est que si propriétaire a un pile de dommage là-dedans, ok? So you need major repairs que ou pas ka aider ou pas joindre quoi pour que ou ka ranger là, kounya la ou ka fait décision pour que ou vendre. Une autre raison tout c'est si qu'on pas de famille ou pas des amis qui ka aider nous avec kala, ce qui veut dire aider nous et payer mortgage, aider nous ranger kala et bagay ça, OK? Kounya la ça que nous gain pour nous mettre dans tête nous c'est si que nous décider pour nous vendre kala, décision ça c'est permanent. Depuis que nous vin signer notre talo compagnie, nous signer dit là nous vendre kala, nous recevoir quoi blanc non mais c'est permanent alors si nous fait décision ça pensez dans tête nous c'est une décision permanente que lié, OK? Kounya la pour moun qui pas dans situation ça yo peut-être nous voulons que nous si nous partis si au déporter nous cap toujours kembe là et nous mettre sous loyer qui moun vraiment qui ka mettre un kay sous loyer c'est un moun qui gagne un mortgage que le ka payer ou bien un monde qui pas de mortgage du tout, OK? Ou est-ce que propriétaire a nos conditions que ou ka mettre sous loyer, OK? Parce que gagne pile fois et ou ka craser ou pas ka mettre sous loyer faut ka ranger li. Alors et sous ka fait ça ou ka kembe ka là. On l'autre bagay tout et pour moun qui veut kembe là, c'est si que yo joué nos gens pour yo retourner aux États-Unis, au moins y a bien kala là toujours, yo ka retourner dans kala si que yo gen opportunité ça dans le futur. OK? Et un l'autre moun qui ka décidé kembe là, c'est parce que li ka gen un moun qui ka gérer kala pour lui. Si que li déporté moun ici, moun ka gérer kala, li fait moun confiance, alors li ka décidé pour que li kembe là si que li vle. OK? So, tous les deux gagnent et décision pour nous faire, si que nous des possibilités pour nous kembe là, ou bien si c'est vraiment qui a plus bon pour nous, c'est nous-mêmes seulement personnellement qui connaît qui ça que nous avons fait. Ça, c'est des options que nous avons aujourd'hui pour que nous commencer et penser pour que nous commencer à venir avec une stratégie de ça que nous voulons faire dans le cas. In English, real quick, for everybody that speaks English, when you have a house in the United States, you can either, if you have a mortgage or if you don't have a mortgage, you can either sell the property or you can keep it and rent it, okay? So for the people that are considering selling the property, the reasons are, for example, if they need cash immediately for relocation, if they cannot afford the mortgage while they're abroad, if the property needs major repairs and you cannot manage it, if you have no friends or family to help you, and also if the housing market is strong and you feel like you're going to get good money for your property and you rather have the cash, you can do that too. However, you have to understand that selling your house is a very permanent decision because once you sell it, you cannot go back to the buyer and say, give it back to me. So this is something that you have to think about to see what makes sense for you personally. And for people that are considering renting, one of the reasons why people consider to keep the house in rent is because even if they're not working, their mortgage is affordable or paid off, meaning you have no mortgage on the property. Also, that your property is in a rentable condition and that you want to keep the property so that if you have a chance to come back, let's say the administration changes and you have a chance to come back to the United States, you can come back to your home because it's not a very permanent situation when you're renting it, unlike when you're selling it, okay? So there are different reasons why people can consider either selling or renting.
However, it is a personal decision. It's something that you have to, it's a decision that you have to make for yourself based on some of these conditions that I just spoke about. Okay. Now, a lot of times, I'm going to talk about foreclosure. It's a topic that most people do not like to think about, because that's when either the bank, because a lot of times people think only the bank does foreclosures. It's either the bank, homeowners association, IRS, the city, or counties can do foreclosures to take away your home. And when it's a bank, it's because you haven't paid, association because you haven't paid, IRS, you haven't paid your taxes, city or county, a lot of times it's because you violated. For example, a lot of times I represented, for example, somebody that had a lot of trash and a lot of cars in front of his house, and the county kept coming around and putting violation and violation. It amounted to over millions of dollars because they never cleared it. And then the county went and did foreclosure to try to get the house, because obviously this person is ignoring everything. So foreclosures can be by different different departments, it's not just your lender, okay? So, ça que moi vais dire, et moi m'a parlé kounya, c'est de foreclosure. Qui jan que ou ka aller dans foreclosure, c'est si que ou pas payer banque ou pas payer association ou pas payer taxe ou so IRS vini, ou bien city and county, si que ou gon violation que ou pas jamais take care of, ce qui veut dire pas jamais gérer, yo ka mette fine sous kailan, et puis après ça kounya yo ka utiliser ça pour que yo fait foreclosure. Alors son l'autre bagage pour nous penser tout, parce que si que kounya yo vin déporter nous pas là, et nous pas gen un monde qui a géré et kailan pour nous. Ça qui a passé, c'est que yo ka quitté fratra devant Kaila, yo ka gen pile ba devant Kaila, et puis quand il si ti a ba ou violation pile temps, et pour pas faire rien, yo même yo ka prend foreclosure à tout. Alors, c'est un bagage pour que nous penser, OK? Kounya la ki jan foreclosure et rive, c'est comme moi dit nous déjà, nous pas fait paiement ça yo. OK? Ce qui veut dire son action dans la cour, ce qui veut dire que y a mené nous devant juge, parce que son procès devant juge pour que yo ka prend Kaila. Avant, foreclosure te kan prend des années. Mais kounya la, depuis foreclosure commencé, juge déjà ba un ordre qui bail des guidelines des jours spécifiques, OK, pour mener nous jusqu'à ce que Kyle vende et dans foreclosure. So kounya la foreclosure passe très vite. So si que nous pas gagné moyen pour que nous payer, comme moi dit nous, mortgage nous, association nous, taxe nous, tout bagay sa yo, peut-être vendre Kaila a pi bon pour nous, parce que nous pas ta remen rentrer dans foreclosure, parce que ça c'est un mauvais bagay qui a passé nous, et si ça passe comme ça, OK? Un l'autre bagay que avant que nous rentrions dans foreclosure, que nous ka essayer faire, si que nous travaillons toujours, parce qu'en plus mon TPS on connaît que nous perdu et travail nous kounya, mais si nous travaillons toujours, bien yo vinn extend foreclosure, parce que c'est ça que nous bataille pour lui. Et kounya la ou ka appliquer pour l'autre modification, par exemple avec banque là pour ka réduire paiement nous ka fait repayment plan, nous ka fait différents bagages avec banque là qui ka aider nous kembe kay nous monsieur et dames. Kounya la, Tracy, did you want me to just keep going, or did you want to ask questions? No, Nathalie, I think you're fine. What I would say, we do have a hard stop for you around 7:10, but you're good. Okay. Now, what I want to talk to you guys about is what is important. Is it crucial to sell your house now if you have to, or can you be deported and go to Haiti and sell your house from Haiti? Okay? Because a lot of people think, oh my God, I got to do it now before I get deported. That is not necessarily the truth. Can you sell your house from Haiti? And my answer to you guys is yes, you can. Okay? So again, you don't have to rush and make such a permanent decision to sell your house right now. Okay? Because yes, you can do it from Haiti, okay? Because right now there is a possibility for title companies to actually do a closing while you are in Haiti. I've done them while people were vacationing in Haiti. They're stuck there, and I've done closings in Haiti, okay? So what is different
if you are selling your property in Haiti is that the title company will close you using virtual remote closing, okay, which is called RON, remote online notarization. So yes, they can actually log in online, okay, have you through a video call, have you sign documents so that you can sign um, for the closing while you are in Haiti. This is possible, okay? So what happens is that, of course, you're going to need internet, okay? So one thing we have to consider is that sometimes in Haiti, you're pas courant. Okay, so we don't have internet and everything like that. I had a closing one time in another country where the notary had to close at 11 o'clock at night because that was the time that there was power. Okay, so it does happen like that. It's not a perfect system, but it is a possibility, and you guys need to know that. Okay, so what you would need at least a laptop that you are able to see, they're able to do a video call with you, and of course, a microphone in your laptop. Most laptops will allow you that. It's as most laptops have that technology and you would be able to do that. Okay. Also, what title companies need for the run session is that you are able to show some kind of government ID, okay, to the camera. It could be your passport that you can show, okay, as your identification, because obviously by then you're not going to have your license here, okay? So you can show your passport so they can know who you are. They can also have somebody in the United States also on the call identifying who you are also, okay? Now, if you don't have a social security number, it is still possible to do the closing through run, because now what will be a necessity is a Virginia notary, and most run companies do have that, and they can set that up for you so you're able to sell while you are in Haiti. Ok, so tout le monde, si que n'a demandé tête nous, est-ce que pour venir kounya ou bien si que yo déporte yo voye ma Haïti, est-ce que m'a ka vendre pendant que moi en Haïti? Et question ça, réponse là c'est oui, ou ka vendre pendant que ou en Haïti, parce que gagner title company, compagnie qui a aidé nous pour que nous vendre Kaila, ka ge possibilité pour que li ka fait closing nan virtually, ba kon ki je di virtually en créole non, but yo ka fait li si que ou gagne possibilité pour que ou gagne soit un computer ou bien un laptop que yo ka we ou que ou ka montrer ID ou pour que yo ou ka signer pendant que on a Haïti électroniquement. OK? So, est-ce que ça c'est possible? Oui. Est-ce que moi fait déjà? Oui. Et nous ka fait li nous-mêmes. Si que nous pas vle faire li comme ça, et moi connais que gen un lot avocat dans panel ça qui pourra parler avec nous, gen de gens que nous ka utiliser ça qui est un power of attorney, nous ka utiliser trust bagay comme ça, qui ka aussi aider nous fait closing pendant que nous ici, même là que yo déporté nous en Haïti. So si que c'est pas nécessaire et pour que nous vendons kounya, oui, il y a possibilité que nous vendons les que nous, et si on peut déporter nous dans un autre pays, monsieur et dames. C'est très important que nous comme ça. Et comme moi, pas de rentrer tout et trop sous power of attorney avec trust, parce que nous avons un bon avocat qui peut parler avec nous, qui est le Loune-Djenia, qui peut parler avec nous de ça, qui gens que nous avons établi ça pour que nous avons gérer et propriété nous pendant que nous en Haïti, si c'est là que nous y et si vous déportez nous, monsieur et dames. Kounya la Merci. si. Okay. Oh. No. It's okay, Nathalie. If I was just gonna say we are gonna go over invite Vladimir to come up next, but please do feel free to continue. Can you hear us, Nathalie? I can hear you. Okay, you perfect. said that you wanted me to No, continue. you can go ahead and wrap up, and then we'll invite Vladimir to come up. Okay, so no problem. So if you guys decide that you want to keep your property and you want to rent it,
one of the suggestions is to have a support team, and your support team can be your accountant, your real estate agent that is going to rent it for you, a property manager, and that will take care of the rental and everything like that, and payments for you. There are different ways for you to be able to do that from abroad. um so basically what I wanted to basically tell everyone today is that just because you may lose your immigration status does not mean that you have to use automatically your property. Thank you. Thank you so much, Nathalie. Thank you for all of the great information. Nathalie, one thing, and I don't know if you can answer this, but we saw this come up a couple of times, so I just wanted to raise it to you. People are asking, what if I have money in the bank, right? Let's say I have money in the bank and I am deported. What happens? Okay, again, that has to be part of your plan of what you do, okay? Either you can have a signatory in your bank, okay, of somebody that you trust that is legally here. A lot of times, you can have somebody in that you trust that's not legally here. I will not put that person in. But you can have a signatory in your bank that you trust, that is able to do transaction for you. You can have a power of attorney that also allows this person to actually go in, write checks for you, and do all these things, but make sure that the bank agrees with the power of attorney the way it is written before you leave, because sometimes you may have a power of attorney and the bank says, I don't accept this, okay? And you can have different means where you can have somebody here that can actually take care of it for you. But also don't forget, if you have access online when you're in Haiti, there's a lot of times you can go in your bank and do your transactions also while you're in Haiti too. So don't forget that. And there's also wires that can come from and to, okay, different countries Okay. that you can use. So if you want to use money in your bank to make payments for your mortgage, either you can set it up electronically. You can either there's different ways, but to be able to do that. Okay, so but you have to have a plan, okay, before anything happens, of how you want to handle your money in the bank. Thank you so much, Nathalie. And we will keep Nathalie on. So if there are additional questions toward the end, Nathalie will bring you back up. But thank you so much for that information. And I do apologize. So next up on the agenda is Monsieur Jean Castor. Jean is a loan officer, and he is going to speak to us. Et m'a dit en créole, donc nous souhaitons de Nathalie expliquer nous qui ça pour nous faire, qui option que nous gagnons, si nous gon kay, si pour nous louer, si pour nous acheter. Et kounya nous va l'inviter Monsieur Jean Castor, lui-même qui c'est un loan officer, qui et parler un petit peu ensemble avec nous, avec qui option que nous gagnons, si peut-être que on dit ou perdu ou pas gagné accès à TPS encore, qui veut dire qu'on perdu job ou qu'on n'a pas qu'à payer mortgage ou qui option qu'on gagne, qui ça qu'on a fait si ou même ou pas t'arriver perdu cas là. Donc Jean, I would love to ask you to unmute, and please the floor is yours. Hello, Tracy. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, can you see me clearly? Yes, all Okay, good. perfect. I'd like to thank HLA, and I'd like to also thank you, Tracy, along with HREPA, for this much needed event, because our people are suffering. The information that we all are providing to them, they're really invaluable information, and I really thank everyone that's involved. And I think all of you guys are doing a great job, and I'm grateful for this opportunity. All right, so when it comes to financing regarding home, it's really a delicate situation with the folks that currently has TPS. I get the phone calls all the time. In fact, I have a client that recently came to my office. I think it was yesterday. He has a TPS, and obviously we all know that February 3rd, we don't know what's going to happen. We're all praying for the best. He wanted to refinance his home, but not certain as to what's going to happen with his job, right? So I give that example because I'm going to talk about how people should potentially refinance if they can or if they want to. This particular individual, unfortunately, could not refinance because he assumed that he's going to be losing his job. And obviously, if you don't have a job, if you cannot
provide documentations for traditional lending, such as an FHA loan or conventional loan, you may not qualify. But what I'm going to start with by saying, if you are in a situation, which I think Nathalie touched on that, where you have a TPS and your TPS is going to be expired, it is vitally important that you meet with your family members and address the issue. Don't wait to the last minute, because there may be other options. For example, one option that I provided to my client is to potentially refinance the house under his daughter's name, who is a nurse, and try to put the mortgage under the daughter's name for a better term. And hopefully, if something were to happen, if he goes to Haiti or anywhere else, he can use, if they rent the property and move to Haiti, they can use the rental income to live in Haiti or wherever they go. But in terms of obtaining financing and other options, there are several options, but the options are limited when it comes to TPS clients. One good option, I would say, is to seek financing through any portfolio lenders. We have portfolio lenders that will provide loans, and other options will be private financing, asset-based lending. One of our portfolio lenders, which I actually spoke with today before coming on board here, that's a very good option after my research. They basically don't ask you for immigration status. If you have 2 IDs, a passport, valid passport, valid license, valid identification or US ID, you can still purchase, you can still refinance if you choose to. Now, the thing with that is you cannot have any ties to Haiti. If you have any ties to Haiti, these particular lenders will not loan you. And it is my understanding that there are some sort of sanctions with Haiti's. The attorneys perhaps may know better than that, but better than me with that. Nathalie may answer that. She does some immigration as well. There's some sanctions going on with Haiti and other countries as well. So if you have no ties to Haiti, you can definitely get financing with portfolio lenders, and we can help with that. We can answer questions. If there's anyone that needs a loan regarding their homes, we can help with that. And as far as private lending are usually hard money financing. These loans are usually high interest rate loans, which I would not encourage you to let it be the first option, okay? And by the way, if anyone that's in the situation where you have TPS is going to be expired, I encourage you to not panic. Jean, sorry, apologies. Just wanted to ask if you don't mind just speaking in Creole as well for some of our folks on the call. Okay. Pour moun ki pa pale anglais yo, ma pale de option pour moun ki bezwen refinance kayo ou bien moun ki bezwen acheter kay. Moun ki gen kay qui dans position côté que ou gon mortgage qui extrêmement gros ou besoin descendre taux intérêt sous gen ti pièce qui va expirer en février 3, il est possible que ou capable acheter après capable refinance sous nom, mais sous gen famille on petit tout cap travail gen l'autre option pour de vous capable montrer que ou gen compte taxe petit gen compte taxe li gen pay stubs nous gen lender qui est capable d'aider. Il y a un lender, c'est un lender qui est les portfolio lenders. Portfolio lenders même, ils qualifient moun avec guide payo. Ils fait loi payo, ils pas n'importe tout lenders. Ils ont less restrictions. So avec lenders ça ou capable refinancer et si vous voulez acheter tout, ou capable acheter. Mais ça vient passer qu'on a là, sous gain ties avec Haïti, ou gen moun que va voyer comme Haïti, moun Haïti après le tout temps, il y a une sanction d'après ça m'apprend de nouveau administration mettons sanction sur Haïti. Avocat qui sous panel là kounya, nous gen avocat Nathalie avec l'autre avocat qui capable parler sur ça. Mais depuis pas gen ties sur avec Haïti, ou capable de loan de lender ça yo. Et ensuite nous gen et qualification pour lender sans parler ou a besoin de ID, il est capable un passeport haïtien qui pas expiré,
une licence qui pas expirée ou bon USID qui pas expiré. Si vous avez dit ça, avec, même si vous pas gain green card, TPS expiré, banque ça nous gagnons capable d'aider ou financer. Mais le problème qui vient passer avec ça tout, si vous pas gain un peu equity sur là, il est possible que vous capable pas qualifier parce que banque ça y a prêté un pourcentage de equity sur là, des valeurs là. Donc l'autre option, si vous pas capable qualifier, c'est toujours vendre, Jean-Marc Nathalie expliqué. Nous avons lender privé. Lender privé à lui-même, c'est pour moun groupe moun qui prête comme payo. C'est quand on banquier, c'est privé, private lender et en général, intérêt ça est capable et moi considérer avant d'entrer dans une situation pour découvrir un intérêt qui est plus haut, parler avec moi-même comme mortgage broker qui gagne plus que 20 ans, 25 ans dans la communauté là, avec n'importe quel real estate, n'importe monde qui est capable d'aider et ce n'est pas des gens qui besoin de faire l'argent sur vous. OK? Et l'autre bagage qui est extrêmement important, soit quand on mortgage broker ou realtor ou n'importe qui fait finance qui veut aider, depuis de charger au corps upfront avant de commencer à faire pour prendre précaution. Prendre précaution parce que il y a des gens qui ont chargé mon corps $2,000, $3,000, côté que vous même faire pour. Et vraiment connaître ce gars aider. So prendre pile précaution avec mon ça yo parce que bagage ça sont red flag liés. Et l'autre bagage qui est capable de faire, sous ta vle acheter ton caille, gen so relé seller financing. Seller financing là, c'est côté que on exemple ba ou, let's say que moi gen un caille que moi voulais vendre, moi capable faire bon finance sur caille pam là. Comme 20% déposit ou bien 10% déposit, après ça on paye chaque mois même gens qui va payer un banque. C'est sous ta vle acheter ton caille, bon ici, bien sûr capable toujours vous voulez rester bon ici, mais grand pile monde d'après ça moi apprendre qui dit qu'il y a plusieurs d'aller back la caillou ou bien au Canada, quelque chose à côté ou bien. Mais si on est en position côté que voilà ici, Jean-Marc Nathalie te dit que vous capable vendre caillou au Haïti, c'est vrai, vous capable vendre caillou là, mais prends précaution parce que souvent les Haïti vont payer plus taxes. Because now you become sorely foreign investors. Souvent, quand on ici, il est possible que vous capable payer moins score. Donc, ça, sont bagages que pour parler avec CPO, monde qui fait taxe pour make sure que you bon plus d'informations sur taxe que vous payer dans 24 là. So, ça, c'est extrêmement important. OK. Avec, il y a un loan qui est le foreign national. Foreign national lui-même, même sur Haïti, vous capable de prendre loan. Mais à cause des sanctions que m'apprend qui gagne sur Haïti, loan ça n'est pas disponible pour le moment. Mais si vous gagnez ici ou bien sur Haïti, vous capable toujours acheter, vous capable toujours investir, genre Nathalie te dit, Nathalie te dit. Vous capable acheter caille, vous capable vendre caille, mais il faut parler avec professionnels qui connaissent ça faire, qui a bonne information qui est importante et qui pas bluffer qui pas charger au cob just pour charger et pas faire les filles pas faire pour. Okay, let's see here. I think Jean, you kind of hit on most of the key items we wanted to touch on. En question que moi pense que un pile moun ka genyen, c'est on dit que moi ta perdu job mwen m'pa gen accès à TPS encore, kounya mwen gon mortgage. Donc, est-ce que m'ta reme konnen ki konversasyon que bank yo ya fait entre yo même kounya, est-ce que tande qui ça ka parler comme si pour aider moun yo? Est-ce que si comme si moi ta dans situation ça, faut me prendre téléphone moi relé mortgage compagnie, expliquer la situation ça et ouais qui jan que ka aider, but juste à penser avec moun qui et après 3 février, comme si qui ça t'a supposé et fait dans ce sens ça. Et nous connaissons que Nathalie parle sur ça, mais du côté et pour as a loan officer qui sont pensés. Bon, moi, t'as pas touché sur question ça. Comme Nathalie était touché un peu là-dedans, ou capable de faire extrêmement important sur une situation. Par exemple, client qui devait côté hier, qui te dit que l'a payé presque $5,000 le mois, il pensait que il pas capable de là encore parce que
comme la trop pour lui, et s'il t'a venu, il veut perdre du travail, madame lui pas de travail, donc la en situation côté que il se route perdu comme ça. Et ça, moi, si je lui, pour les banques, depuis qu'on y a, moi, des banques, qui option gain, maintenant, maintenant, qui situation liée, pour le capable commencer à connaître, qui option capable de gagner. Et il y en a en général, ça me connaît, banque souvent qu'à payer mortgage banque capable ba un loan modification ou bien you capable faire un plan pour que yo mettez sous papier 3 4 mois yo mettez comme ça des principales là sous capable venir capable payer encore ou commencer à prendre paiement ou bien capable restructure loan là yo capable ba un taux qui intérêt qui plus bas pour aider payer moins que le mois. Mais avec taxe, assurance, bagage ça yo, il pas dépendre des banques là. Assurance là, même client ça m'a dit là qu'ils a payé, ou qu'a payé presque 5 000 $ le mois, ça moi fait pour lui, moi été fait là avec une autre assurance compagnie qui descend assurance que le gagnant. Ça va le permettre que la payer few $100 moins. Ouais, Donc ça c'est une option. Avec ce non-profit organisation, I'm not sure of any, mais moi je suis sûr qu'il y a une non-profit organisation qui est capable d'aider temporairement pour payer mortgage ou give you some kind of aid. But these are the options that I've been aware of. But anything else so far, not yet. Perfect, perfect. Thank you so much, Dan. Really appreciate it. M'sure que gen question pour jen nan chat lan. Donc, ça que n'a fait, n'a quitté le reste moun yo présente, et puis après, nous ka invito pour tourner pour répondre à question yo. Thank you. Thank you so much. Alrighty. Donc, merci tout le monde. Et nous, que nous paquet de monde qui là avec nous toujours. Donc, merci parce que nous là. Merci parce que nous avons posé question. Pas oublier encore une fois, nous avons posé question. Moi, que gen monde qui leve mail, mais pour qu'on y a, nous poko inviter monde poser question, mais nous avons une opportunité pour nous faire ça dans un petit temps. Kounya là, nous parler de options que nous gagnons avec Kainou, si pour nous louer, si pour nous vendre. Nous parler ensemble avec Jean Castor qui ban nous des options si toutefois que TPS yo pas extend ni et que ou même ou perd du job ou qu'on a un mortgage pour payer, qui ça que ou ka fait. Mais qu'on a nous pas rentrer dans ça qui relait affaire taxe là, Jean font parler de ça. Donc nous allons inviter Vladimir Saint-Louis qui c'est un avocat tout et qui parle parler ensemble avec nous qui implication et considération que ou même ou t'a supposé faire ou t'a supposé comprendre dans affaires taxe avec Caillou et question de changement qu'a fait sur TPS. Donc, Vladimir, are you there? Yes, I'm here. Okay, perfect. Awesome. So for those, for my English speaking individuals on the call, we are now going to transition to our next section where we are going to speak with attorney Vladimir St. Louis, and he is going to speak to us on the tax implications around TPS and specifically around selling or renting your U.S. property. Vladimir, the floor is yours. Thank you, Tracy. So good evening, everyone. First, I'd like to thank HREPA, HLA, and Haitian Bridge Alliance for inviting me here as a panelist. I have the privilege of being a member of HREPA, a lifetime member of HLA, and I'm also a past president of HLA. So my name is Vladimir St. Louis, and I'm a partner here at Mitchell St. Louis, PA. We're a boutique law firm that primarily focuses on tax law and real estate litigation. We have 2 office locations in Florida, Hollywood and Bradenton, and we represent clients all over the country on tax matters. So I have been practicing since 2013. I started out as a real estate attorney, and then I worked for the IRS for 6 years, both in civil and criminal departments. And now I'm back in private practice, helping my clients obtain the best possible outcome on their cases. So, bonsoir tout le monde. Non, moi c'est avocat Vladimir Saint-Louis. Bio, moi c'est dans Hollywood, Florida. Et puis, moi travaille primarily dans domaine tax et puis real estate litigation. So, going into some of the tax consequences of selling or renting properties in the U.S. So, owning U.S. real estate creates tax obligations, even if you, as the owner, you live abroad.
So, for example, if you are no longer here in the United States, let's say you're in Haiti, Canada, or any other country, if you own a property in the United States and you have income through your ownership of the property, so whether you sell it or you're renting it on a regular basis to generate income, that property has now created taxable income for you. So even if you're not a US citizen or resident, there are still tax obligations for non-residents. So, si ou gen yon kay nan Etats-Unis, epi ou viv nan yon lot peyi, menm si ou pa la nan Etats-Unis anko, um, si kay la, si ou vend li, epi ou jwen l'ajan paske ou vend li, ou loue kay la chak mwa, epi ou gen yon moun ki loue l ka pay ou l'ajan, ou gen yon obligasyon pou paye tax sou li. So, and generally speaking, whether you sell the property or you're renting it, that can trigger a capital gains tax. So, what are capital gains taxes and how do they apply in this situation? So, generally, a capital gain is calculated as the difference between the sales price that you sell your property for and your adjusted basis. So, for example, let's say you purchased your property for $100,000. And after several years go by, you sell it for 300,000. So your original basis in the property is 100,000, which is what you purchased it for. But during the time that you owned the property, you made some improvements to it, let's say for 50,000. So now your adjusted basis in the property is what you originally purchased it for, 100,000 plus 50,000. So your adjusted basis is 150,000. So if you sell the property for 300,000, your capital gain would be calculated as 300,000 minus 150. So now you have 150,000 gain. You would pay taxes on the capital gain of 150,000. So gen yon bagay ki rele capital gain nan Etats-Unis. So formula pou yon capital gain se combien l'argent vous vend Kaila, et puis combien l'argent vous t'ai acheté Kaila, et puis vous mettez ajouter n'importe um, réparation vous t'ai fait sur Kaila. So, par exemple, si vous achetez un Kai pour $100,000, ou peinture Kaila, ou fait l'autre changement dans Kaila, so, ou dépensez un l'autre 50,000 dans Kaila, so, totalement, ou dépensez 150,000. Après quelques années passées, ou vendez pour 300,000. Wap pay tax sou diferans la, so 300,000 moins 150,000, ou gen yon profit de 150,000. So generally speaking, wap pay tax sou profit ya. So one more thing I'll say about capital gains is there's short-term capital gain and then long-term capital gains. So short-term capital gain is if you hold the property for less than a year, you're taxed at a higher income tax rate, which could be 20%, 30%. It depends on how much income you make and all of that. Whereas a long-term capital gain, which is more favorable rate, is when you hold a property for longer than a year. So again, sayo really short-term capital gain, et puis long-term capital gain. So sou achete yon kay, et puis ou vend li, ou ba gen kay la pou plus ke yon ane, it's considered yon short-term gain. Et puis sou posede kay la pou plus ke yon ane, apwe ou vend li, it's considered a long-term gain. So as I was saying, there are tax obligations for non-residents. You're still required to file a U.S. tax return if you have U.S. source income. So what is U.S. source income? So in the previous example, if you own a property in the U.S. or if you have a business in the U.S., you have some type of income that's being generated either through property you own or any other endeavors. Even if you're no longer in the U.S., you still have an obligation to file a tax return and basically report that income and pay taxes on it. So as a non-resident, you can apply for an individual taxpayer identification number, which is also known as an ITIN, and that's how you can report that income on a tax return. So même si ou ba yon citoyen PEA ou ba gen résidence, et puis ou kite États-Unis ou vive dans yon lot pays,
Sou toujou gen yon kay ou yon business Etats-Unis kap fè ou l'ajan, yo konsidere sa la US source income, so sa se l'ajan ke ou fè paske ou gen yon bien nan Etats-Unis, ou toujou gen yon obligasyon pou rempli yon dosye tax. Ki jon ka fè sa, ou met aplike pou yon numero unique, yon individual taxpayer identification number, sa se yon numero de identifikasyon ke ou ka servi pou rempli dosye tax la. So, gen pil moun kap di ke si TPS fini, yo ba bezwen rempli dosye tax ankor. So, m vle pale de sa va vwe. Même si TPS fini, même si ou ki TPA, si ou gen kob ke ou fe, kom di, ou toujou gen yon obligasyon pou rempli yon dosye tax. E pi, yon nan bagay ke imigrasyon ap gade, se eske ou rempli dosye tax ou chak ane, sa si yon bagay pou yo wè si ou gen bon karakter moral. So, si ou ap aplike pou yon status imigrasyon, li nesesel pou montre ke ou gen bon karakter, e pi sa se yon nan bagay ke yo gade pou wè, eske ou gen bon karakter, se sou so if you comply with all the tax laws of the United States. So essentially, there are still obligations for non-residents. I want to go into FERPTA and how FERPTA impacts property sales. So FERPTA is the Foreign Investment and Real Property Tax Act. So it applies when a foreign person sells U.S. real estate. So generally speaking, buyers are required to withhold 15% of the gross sales price and remit it to the IRS. So for example, let's say you sell your property for $500,000. At closing, 15% of the $500,000 will be withheld and sent directly to the IRS. So that would be $75,000. After the closing, the foreign seller then has to file an income tax return for that transaction in order to potentially get that money back. The reason they created FERPTA is to prevent foreign sellers from leaving the country without filing a tax return and paying any income tax that may be owed. So, on voulait parler de ça y aurait les FERPTA, which is c'est moun ki bay citoyen PEA ou resident PEA. Si yo gen yon kay ke yo van, le yo van kay la gen yon obligasyon pou moun ki achete kay la nan men yo fok yo kenbe 15% of the gross pou kay la van. Et puis, usually the title company handles it, but yo voye 15% pou kay la a IRS. So, apre sa, ou met rempli yon dosye tax, a tax return pou Monday, pou IRS remet ou hop sa. So, again, an pilot bagay de FERPTA, but I just wanted to buy on general overview. So, generally speaking, what IRS reporting requirements should homeowners be aware of? As I said, even if you're a non-resident, if you have U.S. source income, you do need to report that income. Generally, if you're a U.S. resident or citizen, you file a Form 1040. If you're a non-resident, it's a Form 1040 NR. The NR is for non-resident. If you have a rental property and you're generating rental income, you would report your income and expenses on Schedule E of the tax return. And then FERPTA, as we discussed, you would report that on Forms 8288 and 8288A. And there are also other reporting requirements if you have foreign bank accounts. So failure to file or late filing can result in penalties, interest, and loss of deductions. So, ki obligasyon ou genyen pou rapote l'ajan ke ou fe, Etats-Unis, même si ou ba yon rezidant, gen yon dosye tax ki yo rele Form 1040 NR. So, sou gen l'ajan ke ou fe isi, même si ou ba la, ou gen obligasyon pou rapote tout l'ajan sa sou dosye tax la. And then finally, how can participants avoid unexpected tax liabilities? So I believe several people said it before on tonight. So Attorney Demesmin and several others. It's important to plan before you sell your property or you rent it, not after the transaction closes.
So, and then also you want to keep detailed records of purchase costs, improvements, rental expenses, and depreciation. That can help you. You can have tax deductions that you can help reduce your taxable income. So you definitely want to keep a good paper trail. Even if you're no longer here in the country, there are still lots of benefits you can have if deductions you can take on your tax return if you properly track all of these items. And then it's very important to work with tax and legal professionals. So both HREPA and HLA, they have great professionals. So I would highly recommend you speak with a qualified and reputable person, and then you'll be in good hands. So pour m'fini, ki jon ka bagay ki ka pase mal la wap van kay c'est faut qu'on fait un plan. Comme plusieurs monde gen tan di aswea, li important pour faire un plan avant que vous vende kaila, avant que vous louez kaila, pour gen un plan qui ça pour faire. So, vous mettre parler avec un professionnel dans HREPA ou dans association avocat haïtien, et puis gen yon nan moun sa yo ka aider ou pour faire un plan pour vous-même, pour famille, pour tout bagay ka passe bien. So, merci en pile. Thank you, Tracy. Non, merci beaucoup Vladimir, merci pour toute information ça. Encore une fois, m'a rappelé moun yo que n'a gen accès à contact et information tout panélistes yo. N'a voyé email adresse yo, téléphone yo, website yo, donc pour moun k'ap mande pour information moun qui parler déjà yo, moi juste voulais faire nous connaître que après conversation ça n'a voyé toute information ça yo pour. Donc encore une fois Vladimir, thank you. We just want to remind everyone that we will be sending all of the panelists' contact information after this call. You all will have access to their phone numbers, emails, so that you can follow up with them. So thank you all. Okay, now we are going into our final presentation, and this is probably one of the most important conversation that we're going to have tonight. As you all heard Guerline mention earlier, it is important for all of you on this call today to have a plan, a family plan. So what we are now going to discuss is estate planning. Okay, we mentioned earlier that there are other ways if you have to, leave the US for you to continue to manage and protect your assets. So I have the pleasure of inviting Loune-Djenia Askew she's also from HLA that is going to speak to us on this topic. En créole, m'a dit nous que nous allons entrer dans dernière partie conversation à soya qui c'est côté nous allons parler de qui j'en nous ka protéger tout bien, tout ça que nous-mêmes nous récolter pendant que nous dans pays ça. Si toutefois yo pas extend TPS, faut que ta quitte pays à qui j'en ka protéger bien ou même avec famille qui j'en que nous ka bien chita fond plan pour famille. Et m'ka dit nous que partie ça, c'est partie m'pense qui est important dans conversation. Donc si on plume nan men rale plume, rale kayo parce que moi vle pour tout le monde prendre note parce que après conversation ça nous ta remet pour toute famille haïtien gen un plan. Donc moi j'ai plaisir pour m'inviter Loune-Djenia qui va parler ensemble avec nous et qui va nous un petit aperçu de qui j'en nous ka protéger bien nous. So Loune, please take it over. Merci. Thank you so much, Tracy. And again, my name is Loune-Djenia Askew. I am the current vice president of the Haitian Lawyers Association. I am the founding attorney at Askew & Associates PA, where we have 2 locations in Lauderdale Lakes and 1 in Coral Springs. And we practice primarily estate planning and probate, real estate law, as well as immigration. And it's very much a conversation that's needed in our community. Not only is it important whether you have a situation where TPS is extended for families to put an estate plan in place, but it is, of course, even more so important if there is a situation where it is unfortunately not extended, because we have to make sure that the life you built is protected and can move forward to your children. So, no pam se Loune-Djenia Askew, de cabinet avocat Askew & Associates PA, nous gon office Coral Springs, et puis nous gon office Lauderdale Lakes. C'est vice-président Haitian Lawyers Association. Et vraiment content pour me parler avec nous aujourd'hui parce que topic ça, c'est un bail qui est important. Même si TPS veut une extension, même si il pas une extension, il est vraiment important pour nous avoir un plan famille en place.
pour nous protéger bien que nous accumulé pendant nous t'es dans pays ya, et puis pour nous assurer, spécialement si nous gen ti moun piti, que ti moun yo ka jwenn bien sa yo sans problème. So I will try my best to go back and forth, and then, we'll see. We'll see how that goes. So, gen plusieurs nan panel yo qui c'est vraiment bon avocat dans la communauté ya, qui te commencé toucher de comme si comment pour gérer kayo, comment pour gérer si gen kob nan kane bank, etc. Ça veut dire, je pense que c'est approprié pour nous commencer avec ça, nous les power of attorney, et puis je crois que j'en ai dit encore c'est mandat, mais c'est important non seulement pour même personnellement comme un adulte, gagner un power of attorney, l'important tout sous un petit monde petit pour créer un power of attorney pour petit monde, ok? Gan pi moun qui pas comprendre que dans États-Unis, il y a un règlement, ok? Ça veut dire si ou gon ti moun piti et pour pas préparer document légal pour lui, c'est pas automatique que parce que c'est ma tante ti moun nan son citizen lié, automatiquement la loi pral bay ti moun sa à ma tante li. C'est pas comme ça paye à marché. Malheureusement, si ou pas gen quelques documents en place, ti moun sa ka vin on ward of the state. Ça veut dire, c'est comme si le ça état prend yo et puis y a rentré dans le système nan, peut-être y a mis yo dans foster home, dans group home. C'est pas automatique que c'est famille nan qui parle venir joindre ti moun sa. Et pour ça, conversation ça important en pile, et spécialement pour nous qui étaient en bas TPS depuis 2010, en pile nan yo fait ti moun ici qui est américain. Ça veut dire si yon situation que yo même obligé quitter pays, ti moun nan pas automatiquement gen besoin pour quitter, ou gen doit même vle ti moun nan rete parce que son citoyen américain lié. So what I'm explaining is basically that the power of attorney is not only important for an adult, but it's also important for a minor child, because the way that the system here is in the United States is it's not automatic that a family member can just claim that child and take responsibility for that child legally without having the proper documentation in place. And so, ça c'est un document nou ka considérer, non seulement peut-être pas nous, parce que power of attorney, li bay on moun que ou fait confiance, autorisation pour faire décision légale pour, c'est comme si li ka agi comme woman. Avocat Nathalie Demesmin te commencé à parler de ça. Par exemple, sou gen kaila ou vle kaila van, power of attorney a ka signé pour li gen droit sou bal droit ça dans power of attorney pour même signer kay ça, signer document légalement pour le vendre kaila pour. Ça veut dire penser de ça même pour un petit monde. Ça veut dire sou ba un monde power of attorney pour petit monde nan, li gen droit enregistrer dans l'école, li gen droit à take care ti moun sa, faire décision médicale pour lui, mener dans docteur, etc. So the power of attorney is you can give as much of an extensive power as you would like, or even more limited power. You can go as far as giving that person authority to sell your home on your behalf, make medical decisions on your behalf, and same thing with the child's power of attorney. That person would be able to legally enroll the child in school, would be able to take care of them in regards to taking them to the doctor, or maybe if they have to go to the hospital, handling medical matters for that child. So this is why this document is so important. Whether immigration, is, going to work out in our favor in the sense of TPS getting extended in February, no matter what, it's an important document to have in place because you just never know what may happen. It's not just for, if you're at risk of deportation. This is something that can be important if you get sick or incapacitated, because you just never know what would happen. So that's one important document to consider. Un autre document qui est vraiment important, c'est ça nous relè en trust. En pile nan nou, nan communauté a nou konnen parler de testament, the last will and testament, mais pays sa an ti jan diferent de jan yo gérer dossier sa yo, et pour ça, nous même gon l'autre document additionnel que nous recommandé qui, nan opinion pam, comme professionnel, qui pi meilleur toujours que juste gen un testament. Trust la by on moun que vous faites confiance encore en position qui est les trustee. Et puis comme un trustee, les même tout le monde ça li gen autorisation gérer non seulement bien pour les mêmes gen autorisation pour gérer bien pour ti moun autour. Sou choisi bal autorisation ça yo. So right now what we are discussing is the revocable trust.
that is one of the legal documents that the United States system allows us to use as an estate planning document, which is even more effective, in my professional opinion, than a last will and testament. One of the things that the last will and testament does not avoid is probate. So let's say something were to happen and, the person passes away. Even if they have the last will and testament, the family has to go to court, pay attorney's fees, pay court filing fees, and open the estate up to creditors just to transfer assets to their beneficiaries and their children, versus the trust were able to handle the situation outside of the court process. So, an ba trust la, le nou kreye, si on ba arrive pi moun nan mouri, nou gen opotunite pou nou jere sa avek dokumen san nou pa ale an ba sistem kote la, parce que si nou pa fel ko sa, si se jus an testament nou kreye, sistem nan fè an bezwen pou moun nan ale nan kote, lè ko sa fami ki la, même si son ti moun piti, si c'était un bénéficiaire adulte, it doesn't matter, comme si l'âge moun nan, lè ko sa posè a mande yo pou ale nan kote, yo oblige pren avocat, paye frais kote, yo même oblige ouve bien yo, parce gen opportunité pour si gen on dette ou te doué, krediteur gen, pou yo même gen peut-être assez avec bien ça yo sous ouvert probate. Mais en bas trust là, nous ka éviter procès ça et puis nous ka gérer en trustee et bénéficiaire, ça veut dire moun nou quitter comme manager trust là, yo ka fait transfert, changer titre, bay bien yo directement à bénéficiaire yo, sans nous pas besoin aller dans court. Trust là, vraiment, li son un document qui est vraiment stratégique parce que pendant ou même ou gen accès à bien yo, ou ka gérer bien yo comme si rien pas changé. Okay, so the really neat thing about the trust is you as the creator of the trust, you can still have access to your assets. It's almost like as if you still own the assets and still control the assets until your trustee that you nominate as your successor trustee has to now take responsibility on your behalf. So, si gon situation que TPS la gon extension et puis ou pas besoin joindre un l'autre monde pour gérer bien ou connaît que document get en place, mais c'est pas comme si tu perdu droit à comme si Kayla ou pas perdu droit à Canet Bank, etc. Ou still ka contrôler bien ça yo sans problème, mais ou gen document ça en place. Si on va Sorry, arriver, Loune. I'm sorry, go ahead. No, sorry, Loune, apologies. I just wanted to flag that we have 1 minute to get into the Q&A. So we'll allow you to just do your final. No problem. Okay, sounds good. I'll just kind of wrap it up. So trust la, le ko sa ou si gen ase a bien yo, ça veut dire si gon ba ekrive et puis TPS ba an extension, c'est pas comme si ou te perdu bien yo, ou si gen droit a bien yo, si gen contrôle a bien yo, ou juste mette document sa just in case. Son préparation fait, parce que si on va arriver ou connaît gon moun légalement qui ka gen droit à faire responsabilité ça yo, pour make sure que si gon ka yo ka paye mortgage la, yo ka gen accès à banque nan, yo ka gen comme si kob pour yo take care ti moun yo pour. Ça veut dire son document qui est vraiment spécial et les bénéficiaires, même si TPS joue en extension, même si pas joue en extension, c'est un document vraiment recommandé de considérer. So just in summary, the way that the trust is, you don't lose control or ownership of your assets. You're able to retain control, and it's really a preparation document, whether TPS is extended or not. You still remain in control of those assets, and it's a matter of putting things in place if there is a need for your successor trustee to step up for you, handle, whether it be financial affairs or even handle the taking care of your children under, the trust. So they would have access to maybe handling, paying off your mortgage every month, handling the financials for taking care of your children. And there are other documents, that I would like to kind of make you guys think of and consideration of just the situation at hand. I don't have much time to go into it, but the other document is a nomination of guardianship. Ça, c'est un autre document que li un bon document pour penser de li.
c'est une sorte de nomination pour décider un gardien, spécialement pour Timon Petit. So with that being said, again, my name is Loune-Djenia Askew, and thank you for having me. Thank you so much, Loon. And I really, really appreciate this section because I think so many things that you touch on that people may not be aware of. So we're asking everyone again, we are going to share everyone's information. And I see that Loon has her contact information. So please feel free to take a screenshot if you need to follow up with her for more of a one-on-one consultation. Now we are going to move into our Q&A session. We know it's 7:52. En créole, m'a juste dit Loun merci pour information ça que li sot partager ensemble avec nous. Nous connaît que gen information li sot partager là que en pile nan nous pas vraiment connaît. Donc n'a invité ou et encourage ou pour contacter lui pour qu'a gen plus d'informations et peut-être ou qu'a entrer en contact avec lui et font réunion avec elle ou même avec elle seulement. OK? Donc là, nous allons entrer dans la section questions-réponses, côté que nous jouons deux, trois questions que nous t'ai posées. Donc, nous allons l'inviter panélistes pour eux-mêmes, ils répondre aux questions ça. Moi, je vais l'inviter vice-présidence association et HREPA, qui c'est Laurie Jozef, et une cofondatrice qui va aider avec section ça. Laurie, please do feel free to come on. And in English, I just want to translate. We are now going to move into our Q&A section. And I would now like to invite Madame Laurie Jozef, who is our Vice President for the Haitian Real Estate Professionals Association. And she's also one of the co-founders. She is going to help us walk through the questions that you all sent earlier. If you have additional questions, we know that we may not be able to get through all of them tonight, but we are going to be sending an email with a list of all the questions as well as resources that were shared on this call today. So Laurie, I am going to ask if you can please unmute and just start with maybe the first question and who we would like to have answered. Okay, thank you, Tracy. Hi, everybody. There are quite a few questions. I'll go to the earliest one. Someone asked, how about people who applied but never got the work authorization or the official TPS letter? I believe they were asking, what should they do in that case? I don't know if one of our any of the attorneys, immigration lawyers would like to answer. Yes. Hi, yes. So I'm trying to understand the question. Ma pese kompren question ka wele pou mwen encore parce que ma prenne qui conteste que yo pose question. Oui, c'est seulement ça moun nan mette, donc li très difficile qu'on y a pour demander li éclairci. Ok, wele pour moi encore s'il vous plaît. How about people who applied but never got the work authorization or the official TPS letter? Ok, donc gen deux catégories moun qui tombe nan bail ça. C'est gen moun qui te get TPS déjà, qui renouvelle TPS yo. Et puis malheureusement, administration vient avec toute politique ça et puis yo pas pour une décision sous TPS là. Donc moun sa yo gen reçu nan men yo et yo gen reçu 4 travail en tout, yo pas recevoir. Et gen de moun qui c'est pour la première fois que yo fait application TPS yo, donc yo pas gen TPS du tout. Malheureusement, yo pas jamais recevoir TPS yo gon 4 travail avec on reçu nan men yo. Donc deux moun sa yo trouvé dans deux positions séparées, c'est ça et Guerline t'a expliqué dans le commencement, elle t'a expliqué que décision juge nan a protégé on parti, li ka va protéger on l'autre. Donc moun qui gen reçu qui te gen TPS déjà yo renouvelé ou pas gen 4 travail, décision juge nan ka ba yon extension automatique côté que USCIS ka di moun sa yo ka utiliser 4 travail yo ancien 4 travail là mais yo pas gon 4 solide nan men yo. Donc ça arrive que travail yo compagnie qui a travail là pa yo en pile problème à cause de ça parce que yo pas ka montrer ti 4 travail là. Donc le comme ça faut que moun nan imprimer notice là parce que bon notice qui va sortir dans journal fédéral et administration. Et puis, il a montré, il a souligné, il a dit voilà, mais ancien 4, moi, je suis un qui te gen TPS déjà, mais extension, li couvre tout, donc moi, ka travail, moi, gen autorisation pour me travailler à l'aide de notice ça. Maintenant, ça, je ne connais pas qui ça USCIS va le faire avec moun qui t'est appliqué pour TPS pour la première fois, qui peut que jamais get TPS du tout, et qui
jounen jodi an trouve yon opposition kote ke gon pose sou tout dosye, gon terminasyon, et gen yon desisyon justice ki pral soti ki ka pa kouvri yo. Donc ça, et nou sanse yo moun sa ou nan lembo, yo ke dwa pa même gen statut légal du. Merci, Nadine. Laura, do we have another question? Yes, we do. Thank you so much for this answer. Merci en pile. The next question, moun lot ap mande, li pose question en créole. Est-ce que programme Canada, c'est pour moun ki deja gen métier, ki ka plus qualifié? Et m'pa konnen si gon moun ki ka repon question sa, but m'konnen que Guerline pat ka rete li gon l'autre réunion, mais si pa gen moun ki ka repon, nou ka toujou et nan ressources que n'a voye pour nous après conversation, nou ka mande Guerline pour li partager réponse là. Est-ce que gon moun ki ka repon? Sou sa m'ka di moun pabli gen expert ki nan Canada, gen expert ki an Floride. Nou tout ki la, se expert ki Floride ki États-Unis. Donc, m'pa kon si gon moun la ki gen double licence. Donc, même personnellement, licence moi, c'est licence Floride seulement gen. Donc, m'ap di moun sa yo, si yo gen question ki gen rapport avec Canada, chachon moun ki gen licence Canada ki pou repone, ki pou bay yo bon informasyon. Parce que on moun ki pa gen licence Canada, son moun ki yop jeune informasyon deuxième main. Donc, son moun ka répéter son lot moun te di ou gen salte li yon kote ki pa gen informasyon, donc ki gen de ti nuance moun nan ka pa konen ki ka mette moun nan problème. Donc, c'est ça seulement ka di. Très bien, très bien dit. Merci. Any other questions? There's lots of questions. This next one is for the person said, I remember in Massachusetts and New York, people can have driver license without an immigration status. Can you please let me know if that is true or not? Gen de série de états ki permet moun sa le non-citizen, moun ki pa gen papi undocumented yo, gen ID et sans yo pa gen papier. Mais ID sa yo, c'est ID ki yo seulement ka utilize pou état sa yo. Donc yo pa on real ID, sa vle di li pa gen étoile lan la don. Fok yo fè très attention, yo pa ka traverser frontière, on dit, état yo, sa yo pa ka monter avion la don. Et si yo conduit, c'est seulement dans l'état côté yo, que yo ka conduit, yo pa ka aller dans l'autre état, faut faire très attention. Donc, c'est juste que yo facilité yo pour yo ka fonctionner en dans état ça, on connaît Californie comme ça, Massachusetts, tout, peut-être New York, si m'pas trompé, donc, mais faut vraiment faire attention. Yeah, merci Nadine. Et on bagay m'a pas ajouté sur ça parce que m'kwe le moun nan pose question, c'est le Guerline te fait un petit parenthèse pour dire moun yo, si ou même, ou son moun, ou connaît que licence ou expiré, pas prend chance à conduire dans la rue. Donc, moi-même, t'as utilisé ça pour me dire, moun yo, c'est juste une façon pour nous de prendre précaution. Même si que t'as des règles ou des bagages qui existaient vraiment vrai, mais essayez prendre pile précaution si ou même ou connaît que tout à fait pas dans l'ordre, ok? Et pas essayer mettre tête ou dans situation côté que ou ka victime, ok? Et sorry, Laurie. Yes. The next question is, so in the appeal process, what does that mean for people with TPS? Will we have legal status during that time, work authorization, or will we be considered illegal until finalized? Donc, si juge lan prend décision en faveur TPS, donc j'en ai expliqué à tout le monde qui te gen TPS, même si yo on dossier pendant que yo poko répond yo, moun sa yo protégé avec décision, donc moun sa yo pas considéré yo illégal, y a gen statut, y a protégé en bas et décision ça. Donc, mais moun qui pas jamais gen TPS yo ka gen problème, yo ka vin illégal si pa gon on parole qui dit pour moun sa yo. Entre-temps, mais pa gon l'autre décision qui sorti. Donc, mais tout le monde qui te gen TPS, en attendant que le gouvernement le fait appel, là, le fait ça, le fait, tout le monde ça va le protéger en bas décision juge là. Okay. Merci, attorney. Thank you so The next question is... Oh, sorry, Laurie. It's 8:01, so maybe we can go about 8:05. We could take maybe 2 to 3 more, and then 2 to 3 more, yeah. okay. 2 to 3 more.
I think it was when Guerline was speaking, but they're asking, can you please repeat the portion about having an agreement with non-attorneys in Haitian Creole? Does anyone understand the question? I remember that part. I think Guerline was advising them to sign an agreement when they go to a professional to request a service. Parce qu'en pile fois, li di ke moun sa yo, le yo vin kote nan bureau pal, et puis yo di ke on moun vole kob yo, donc li ou bien yo paye moun nan kob, yo trouve ke kob lan tou wop. Guerline di fok yo gon kontra avec moun nan ki montre ke ki servis moun nan te ba nou, parce que si moun nan di li ban nou service et service li kote $1 million et nou d'accord paye $1 million, donc nou pa ka kounyam di ke moun nan vole kob nou. Donc fok nou konnen mande moun nan ki servis la ba nou, kob nou payan, est-ce qu'elle couvre service qui quantité service li couvre. Et ceci, m'a juste ajouté, son bagay nou ta supposé faire, quel que soit service, pas seulement immigration, quel que soit service qu'on apprend dans mon moun, pas juste verbalement moun nan djou tel bagay ou pren, but mande pou yo fon signer un contrat, et ou même kenbe yon copie contrat sa nan men, si toutefois ta gon problème, ou ap gon sorte de document qu'on ka utiliser, et pour aider nous protéger tête, non, c'est ça vraiment pas sécurité vle partager. Loune, do you want to add something? Yes, Tracy, bien vite parce que ça son histoire m'tande semaine ça. Gene fwa gen même moun ki ap fait comme si yo scamé moun, yo fait comme si c'est avocat yo ye, et puis m'pa konnen comment fait moun yo tombe dans ça, mais tout cabinet gen yon page officielle ou ka chercher nom moi-même Vladimir, Nadine, Nathalie, wap wè nou monte nan si nan Florida ba, wap wè nou monte komon business officiel, et puis nap toujou gon kontra avon, se pa voye pale ave nou nan WhatsApp, et puis voye kob pou nou. Se pa ko sa avocat fonksyone. Sa ve di, please, be careful. Thank you so much. Very important. There's an important question that I like to highlight. Someone is asking, is there an emergency planning document that can be shared with our community? I'm not aware of one. I don't know anyone from HLA. Maybe Guerline. The only information I have, I know that there's an organization called FLIC, Florida Immigrant Coalition. They have every Wednesday on bagay pour préparer something, preparedness. So nan bagay sa yo nan programme sa chaque mercredi so inscrit yo mette avocat ki pou edo, fait papier sa yo pou expliquer ki sa papier sa yo, et même gen avocat immigration qui fait consultation gratis pour après qu'on fin fait classe ça ou bien fin préparer document ça pour. Donc, peut-être que même yo pas un document pour moun sa yo. Yeah, thank you, Nadine. And I think, Laurie, what we could do, ça que nous ka fait, pour moun ki pose question ça, n'a parlé avec Guerline, n'a demandé li s'il kon des ressources qui existaient, et nous ka partager avec nous dans email que n'a voyé pour tout le monde. Okay. And there's also a question on ICE, ICE entry in the school and church. I think they're asking, can ICE enter school and church? Am I correct? Kayla? Correct. Est-ce que c'est vrai, ICE ka entrer dans l'école, dans l'église yo tout? Malheureusement, oui. Très bien. Parce que li 8h05, it's 8:05 right now. I don't know if panelists, are there any final remarks, anything that you guys would like to share before we end the conversation? And for those of you that have more questions, because I know there were more, we are going to address all of the questions. We're going to compile everything into one document and we will send it to everyone. En créole, pour tout le monde qui te gen question que nous pas gen temps rive sou yo assoya, nous pral préparer toute question ça yo, n'a mette yo non seul document et n'a partager yo ensemble avec nous et dans email, OK? Et peut-être que nous ka font l'autre réunion comme ça encore parce que moi que moun yo vraiment intéressé et nous ta remen gen continuation. Donc, n'importe qui que nous-mêmes nous ka et faciliter ça. Mais est-ce que t'as me connaissé paneliste pas gen quelqu'un qui gon dernier bagay, Nadine? Yes. Yon bagay comme t'as me dit qui importe. Non, tout ça nous saute parler là, son moun ka sonjon bagay c'est ça m'bral di pou nya. Lors que de moun le te rentre en 2010 ou bien après qui te fait asile ou bien pour raison pour l'autre, yo te gen pou yal devant juge dans tribunal.
Moun sa yo, le yo vin by TPS, yo vin mette dosye sa yo abdomi. Sa yo rele administrative closure. En pile nan dosye sa yo, yo mette yo sou calendrier anko. Sa yo rele yo re-calendar yo, et malheureusement, moun ki te al devan juge yo pa konen si dosye sa yo re-calendar. Raison fait USCIS sur calendar, c'est parce que administration a passé au l'ordre que yo pral terminer TPS, donc pas aucune raison pour dossier ça yo ap dormi dans tribunal là toujours. Maintenant, qui ça passé? Yo bay moun sa yo nouveau date pour y aller dans tribunal là, moun yo pas connaît si yo pral dans tribunal et puis yo bon déportation en absence. Donc déportation en absence là, c'est comme si son peine de mort que lié et li ka empêche ou fan pile bagay pendant paquet temps plus de 10 ans. Donc, pile monde qui vient dans office moi, qui dit que yo bon qu'est-ce qu'a dormi que yo pas gen pour y aller devant tribunal parce que yo get TPS et puis me dit yo al checker question et puis yo saisi presque indisposé dans bureau là ouais que yo gen tribunal. Dans année ça, année qui s'est passé, année qui vini. Donc, allez sur et ouais, internet là mettez EOIR case status ou automated case status, mettez numéro alien nous, mettez pays côté nous sorti en Haïti, cliquez pour nous voir est-ce que USCIS pas mettez question sous ça les docket pour nous gagner al devant juge dans le futur à venir. Merci. Thank you, Nadine. Anybody else? Any final remarks from the panel? I'm sorry, but I had somebody who's watching this with many few people and would like to have that one question answered. They want to know what can an illegal parent do with their kids? If the parents are illegal, but the kids are not, what can they do? So I'll answer that briefly. That was kind of what I started talking to towards the end, because there is the power of attorney and then there's also the nomination of guardian. Because if legal documents are not prepared for those children and the parents are intending to leave them here in the US, you want to just be careful with that because you don't want the child to accidentally become a ward of the state if that was not your intention, which I doubt that would be any parent's intention that's still alive. And so, c'est ça nous t'a parlé de li, l'MT a finalisé panel PAM nan, c'est gen document vle mette en place pour assurer que si ou gon famille qui karete États-Unis ak ti moun sa, non seulement ou parler avec famille sa, ou parler ak ti moun nan pou yo comprendre tout, mais on fait un document légal pour faire que ça en place parce que si ou pas fait toute étape ça yo, ou ka mette ti moun nan en situation que c'est l'État qui a le prendre et puis pas imaginer que c'est ça qui n'a pas ça. So, si vous voulez, ou ka contacter numéro là sous dôme et puis by information flic à Tracy, li va partager la avec nous tout parce que même tu as une ressource qui a aidé avec ça. Thank you so much, merci Loune. Anyone else from the panel? Okay. So just real quick, I wanted to say that I provided a general overview of FERPTA, but there are exceptions where it may not apply. So we don't want anyone to assume that if you're like a foreign person, it automatically applies. There are some exceptions. So ti general overview de FERPTA, but m'bavle pou moun pense que il toujours appliqué. So, li important pour parler avec un professionnel qui fait FERPTA et puis yo ka dire si appliqué dans cas par là. Merci. Merci beaucoup, Vlad. Thank you, Vladimir. I don't know if anybody else has anything else that they would like to add. And if not, I've just dit que moi, Tracy, I'd like to add. Oh, sorry. Go ahead, Jean, please. I'm not sure that I mentioned moun ki gen employment authorization 4C, ça veut le C08 là, ou capable acheter kay. Yo catégorie ça pas non même moun ki gen TPS, catégorie C18. So moun ki nan asylum yo qui gen 4 qui peut expirer, il capable toujours acheter kay et faire transaction normale. Moi j'ai besoin de me choquer moi mentionner ça parce que gen moun
qui te venu côté moi, qui gagne 4 ça yo, qui pensait que yo pas qu'à faire transaction. Okay. Interesting. Thank you so much, Jean, for highlighting that. And I see in the chat that get deux trois moun where, and I see some people that have questions around pending invitation. Some people are asking if my friend was born in the US as a citizen. Those are very specific questions. So what I would recommend, both of the ladies that just added in the chat, please contact one of the attorneys that are on the panel. We are going to send out their information, so you all will be able to reach out to them for an individual consultation. That would be best because once again, cases are different. It is not the same for everyone. And we want to be sure that we inform you guys properly and that you have the right information. All right. With that, I also want to say that I did see some of you added some resources in the chat. Thank you all for sharing. Thank you guys. Thank you for being on. I really, really appreciate some of the questions that were posed today. And as a team, we are going to compile everything together. We'll send you all the resources that we have. Again, we are in this together in times of uncertainty, in times of fear. One thing that we do have, this Haitian community, we have community, okay? As you guys can see, we all came together. We all separate organization. We all separate business owners, but we all came together tonight to provide you with this information. And that is what this is all about. So thank you all. I wish everyone a great night. We will continue to bring you more of these conversations. And as you know, once February 3rd, I guess in the days to come, once we find out more information, we will keep your email and then we will share as much as we can as we're finding out about the new ruling. So once again, thank you, everyone. Thank you to all of the panelists. Thank you, Nadine. Thank you, Loune. Thank you, Vladimir. Thank you, Jean. And thank you, Guerline. She's no longer with us. But I just want to thank all of you for all of that you do for the community and especially for tonight. Thank you, everybody. Have a great night. Bye-bye. Tracy, you're muted. Sorry? Did someone have a question? No, I thought you were speaking. Oh, And no, I no, thought no, no, you were no. muted. Okay. No worries. Marie-Claire, I see you have your hands. Marie-Claire, did you want to come off mute? Because you had your hands for a while, and I just wanted to be sure. Yes. Hello. Good evening, everybody. I really appreciate those conversations. That was very upbuilding. Bon, en tout cas, nous disons merci parce que c'était très intéressant, mais un bagage qui est très important. Moi, et pour moun qui gen TPS, moi gen TPS. Moi besoin connaître qui date qui dernier le si nous voulons TPS là pour nous ta quitter pays. C'est-à-dire que on dit que TPS en fini le 3 février. Est-ce que c'est 3 février 1 minute, c'est-à-dire minuit 1 minute ou bien bah ou bien si yo bay 11 semaines après que TPS en fini pour nous déguerpi. S'il te plaît, parce que je ne pas mais illégal à aucun moment. Mais comprendre l'implication ça. Non, merci. Ça sont très belles questions, mais malheureusement, Marie-Claire, tout le monde pense qu'il était carré pour une question ça pour yo pas là. Mais ça que je vais faire, moi, je vais partager question ça ensemble avec l'équipe là et faire une sorte de follow-up ensemble avec vous, ok? Ok, si nous t'as mettre sous groupe là, sous bagay n'a voyer pour tout le monde par email là, réponse nan l'étape comme si c'est pour plus belle bagay qui t'a gagné un soulagement parce que nous voulons rester dans la légalité mais en même temps
délai un petit jan, vous comprenez? Délai un petit Ouais. jan ap kouri sou nou. Moi-même, moi gon principe, prepare for the, plan for the best, prepare for the worst. C'est pour For the ça que worst. Yeah, absolutely. m'apprécier ça nous fait un jodi vraiment Merci. à tout le monde qui vient yo, qui vient bay participation dans tout point de vue, tout aspect financier, aspect familial, aspect préparation même là, banque nous toucher tout bail ça et m'apprécier. Mais ça pour nous rester comme si dernier moment, please, fais-moi connaître un Yeah. prix parce que nous tous sous Oui, suspense. Mwen wè, mwen gen avoka Nathalie ki la. Nathalie, mpa konen sou te tan de kesyon sou ka fon ti repon pou nou, s'il te plè? Ok, so sorry. M'vin chita apre question. S'il ka repose encore, s'il vous plaît. Ok. Non, so kesyon, ok, Marie Claire, m'a ki to pose le préférence, vas-y. Ok. Pour moun qui gen TPS yo, ok, jusqu'à présent nous nega jusqu'à le TPS a fini 2 février. Ok. On dit que qui dernier l'heure pour nous ta quitter payant pour nous rester légal. C'est-à-dire TPS a fini 2 février, est-ce que c'est 2 février minuit pour nous quitter ou bien gen une semaine après que nous ka quitter comme si qui délai pour nous déguerpi. Ok, ça c'est pour moun qui vle quitter yo, c'est ça que vous voulez dire? Bon, non, c'est pas. Parce que ça qui passe, c'est que nous pas gagné statut temporaire ça encore parce que li pas valable encore. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit nous? Alors, il y a un pile application que nous avons fait pour immigration. Si que nous dans pays illégal, nous pas gain statut temporaire ça encore, nous pas qu'à faire. Par exemple, si un employé a appliqué pour nous et nous besoin un statut légal pour que employé a appliqué pour nous, par exemple. OK? So, et c'est ça que nous a perdu, statut temporaire que le gagne. Oui, mais nous gagnons à cap vinde nous pas besoin illégal à aucun moment. C'est OK, situation Iceland, c'est pas une situation, on pas vraiment faire politique et sous plateforme ça, OK? Mais qui gens que Ice a pas agi, c'est pas un bagage, c'est pas un gens qui vraiment, comment dirais-je, et par qui j'ai pour me dire diplomatiquement, OK? oui, bon. Oui, OK, c'est pas, vous comprenez ça, Mabdoulan? Alors, c'est pas, raison que y a pas agi, c'est pas une raison que yo te agi, qui te Il pas raisonnable. C'est pas exactement. Est-ce que vous comprenez raisonnable? Exactement. So, kounya là, si que vous comparez qui gens que y a pas agi avec les lois, c'est différent. C'est deux bagages différents. Exactement. Mais dans la légalité. Par exemple, moi connais un avocat qui dit et TPS a fini 2 février, mais normalement yo bay moun pour quitter pays a une semaine pour rapport tout à fait pour quitter pays. Ça a venu dans la décision qui a faite, yo. OK, ça a venu dans la décision qui a faite. Là, on a prétendu pour que nous connaissions exactement les gens qu'il a fait, parce que nous tous connaissons, c'est vraiment impossible que tout Haïtien dans le pays apprend avion ou bien a quitté même jour. Ça, c'est vraiment impossible. So, et moi, sûr que il y a pas adressé ça quand même et dans la décision qui peut venir. Oui. OK, merci beaucoup. De rien. OK, bonne soirée, merci. Bye bye. Merci. Non, merci beaucoup, Marie-Claire, pour sauter là. Merci tout le monde qui l'a. Samantha, did you want to, ou te vle dire un bagay? Samantha, sou vle, ou ka? Bonsoir. Et on t'y volume, s'il te plaît, parce que je ne pas qu'attendre bien. Et sous ka parle un petit peu plus haut? Ça passe, mon grippé, c'est Ah, ok, sorry. Ok, d'accord. M'espère au fond mieux, d'accord? En tout cas, merci. Autant de me connaître? oui, m'tado.
Ok, question pam, takou ede au sujet des taxes là, takou si, takou maman pa travail, est-ce qu'on ka fil taxe avec lui? Parce que s'il dépendait ou même, est-ce qu'on ka fil taxe avec? Alors? Oh, sorry, mte sou mute. Ou tade m Samantha? Non, pas attendons, non. Ah, ok, m tap djou ke mwen pa vreman gen yon moun ki ka pale sou sa konya, men ma pren question lan, e pi nou ka pataje repons lan sama avek, ok? Ah bien, ok, merci. D'accord? Ok, merci beaucoup. Ok, Alrighty. passez bonne nuit. Ok, ou même tout, et puis porte bien. Merci. All right. Okay. I think these were all the questions that I saw. Et par contre, si gen lot moun ki ta remen leve men yo, si nou gen lot question que nou pat get a pose, que nou ta remen mande. OK? D'accord. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Nous allons voyer recording là et conversation ça va le poster sur page YouTube HREPA qui c'est nous allons sur www.hrepa.org hrepa.org et puis dans site web nous n'a et YouTube page nous côté nous allons poster et recording à soir. Moi ouais et monsieur Pierre, monsieur Samuel Pierre m'a promoté ou pour qu'a parler. Donc là, Kounia, ou mettre parler, oui, Samuel? Oui, merci beaucoup, hein, et très bon travail. La question, par exemple, c'était pour Vladimir Mbansé, par contre, il est toujours là. Et dans l'explication que le tabac, il était bail plusieurs options et plusieurs brackets qui gagnent en taxes, sous genre, mon ta doit payer taxes si toutefois, il a fait quelques transactions en dehors des États-Unis. Question que me déposer sous groupe là que nous pas de gain arrivé sous lui, c'est est-ce que on monde qui était ici, qui gagne numéro social li, et puis statut li révoqué, moun sa li déporté, est-ce que transaction ça yo qui pral fait en dehors des États-Unis, est-ce que c'est toujours avec même numéro social que moun sa te gagné? Très bien. Merci, Samuel. Et moi, noter question, donc Vladimir parle avec nous encore, mais n'a partagé question ça avec lui et n'a vous information pour par email, OK? Merci bien. D'accord. Merci. All right. Et OK, so, m'pa konnen si gen lot moun ki gen lot question pour nous. M'a gade pour moi si m'pa wè lot question. D'accord. OK, donc n'a dit tout le monde encore une fois merci tout le monde et n'a partagé avec nous tout et recording qui était fait à soya et puis ensemble avec et on ressource qui a toutes questions yo avec réponse yo. Merci tout le monde, passez une bonne nuit et puis encore une fois please restez vigilant, protéger famille nous, travail sur plan familial nous, OK? Et pas oublier que nous ensemble, toute organisation, ça, yo, tout le monde qui là, yo, nous là pour nous aider nous joindre réponse à question que nous gagnons. Donc, merci tout le monde. Bye bye.